Kapitel 160-2, Turbulenti Stromungen, 2. Miau je lachelt bitter und sagt, ich möchte euch mitkommen. Were in den Vergangenen Jahren gegangen, where das überhaupt kein Problem gewesen, ich hatten wahrscheinlich darum angebettelt. Aber jetzt scheint es, als hatten wir uns zu spät getroffen. Selbst wenn ich im Folgen wollte, fürchte ich, word es nicht wagen, mich mitzunehmen. Es ist denn, der Meister totet mich jetzt heimlich, oder ich lasse mich nach meiner Mieterei nie wiederblicken. Ansonsten wird der Weg früher oder später nur in den Tod, und ich word den Meister auch noch in mein Unglück hineinsehen. Jahre Ruorchen runzelt die Stirn und fragte, was soll das heißen, miau je Justiz zweimal, Meister, ich word dich nicht lange torschen. Njo jud ist nicht mein richtiger Name. Mein Name ist Miau je, und ich bin der Holenmeister der Dunglei Hol im Chenfad des unsterblichen Königreichs der Präfekte Nantien zuvor 30 ich mein untergebenen persönlich auf ein Abentur im Sternen Meer, was der wohlstandigen Vernichtung meiner Truppen 30. Die Frist für die Abgabe der Wunschkraftpearl läuft in gut einem Monat b. Sollte ich nicht zurückkehren, sie zu liefern, word ich nach diesem Jahr sofort auf der Fahndungslist des unsterblichen Königreichs stehen. Die Folgen sind unvorstellbar. Ortester, wagen es immer noch, mich zu führen? Das System unter der Autorität der Sechs Heiligen ist kein Tavern, in der jeder kommen und gehen kann, wie es ihm beliebt. Selbst in einer Tavern muss man für sein Essen bezahlen. Wie können es zulassen, dass die Leute so frei kommen und gehen? Wenn wir die Regeln wirklich brechen und jeder kommt und geht, wie es ihm beliebt, werden die von den Sechs Heiligen aufgestellten Regeln sehr fast. Wie sollen wir dann die Welt beherrschen? Außerdem ist Miau je der Holenmeister einer Hol, und hat seinen Untergebenen beinahe den gesamten Verlust zugeführt. Anstatt einen Weg zu finden, die Wunschkraftpearl zu liefern, will einfach so davonkommen, als wäre nichts geschehen. Sein Rang auf der Fahndungslist würde mit Sicherheit deutlich steigen. Kurz gesagt, wer auf eigen Faust flieht, ist ein Verbrecher, und wer davon weiß, es aber nicht meldet oder Verbrecher beherbergt, wird genauso bestraft. Jeder, der erwischt wird, stirb. Selbst die machtig Jahre Ruorchen wird es nicht wagen, Luschung zu konfrontieren, doch schien es immer noch nicht zu glauben und fragte, du Benjel, was soll das denn? Ein Kultivierender des dritten Grades des Weißen Lotusreichs kann Holenmeister werden, das war einfach. Miau je holt einen Ernennungsjadzettel aus seinem Speichering und reichte in Jahre Ruorchen zur Prüfung. Jahre Ruorchen betrachtet den Jadzettel, ihr Gesichtsmuskeln zuckten. Gibt es im unsterblichen Königreich kein anderen fähigen Lüt? Warum sollten sie einen Kultivierenden des dritten Grades des Weißen Lotusreichs wie dich zum Holenmeister Mädchen, Miau je breitet hilflos die Hand aus und sagt, Senior, ich kann ihnen unmöglich folgen. Natürlich Contest du den Markt auch nicht sehen, mich sein Jahr lang zu verstecken und mich daran zu hindern, hinauszugehen und mich zu sägen. Sobald du ein spirituelle Verbindung mit der kleinen Gottesanbeterin hergestelltest, kannst du mich töten, und es wird geschehen, wann das es jemand merkt. Du konntest mich auch jetzt schon töten, und niemand wird es erfahren. Doch wenn mein Hilf konntest du sicherlich nicht so geschickt manipulieren. Sein Absicht war klar, wenn ich mit dir gehe, ist das definitiv ein Sackgass. Ich wird sowieso sterben. Warum sollte ich dir also folgen? Jahre Ruoxians Gesicht verfinstert sich. Du tiet auf die Kleinen, die neben ihm herumfliegen, du ist monatlang mit mir gespielt, und das ist dein Wort, so heb ich das nicht gemeint. Warum kommst du nicht mit mir, Altester? Komme mit mir zurück zur Dunglei Hol, schleiest dich meine Dunglei Holen, und ich kann dir helfen. Deinen Status als abtrünniger Kultivierender aufzulösen. Tatsächlich ist mein Verhältnis zu unserem Präfektenherrn gar nicht so schlecht. Solange ich das melde und im einen offiziellen Ausweis ausstelle, sollte es kein Problem sein. Was soll das denn? Du willst mich als den Untergebene? Jahre Ruorchen war wollig entsetzt, als klar word, wie drehst dieser Kerl war. Ein einfach Kultivierend des dritten Grades des Weißen Lotus,
Die ein Kultivieren des zweiten Grades des Roten Lotus, wie sich selbst als Untergebene rekrutieren wollte. Must vom Blitz getroffen sein, in der Präfektur Chongping, im Kultivierungsraum des Präfekturherrn, lag ein Kart auf dem Steinbett ausgebreitet. Präfekt Zhong de Cheng und der Verwalter des Geniepalasts, Wn Shunchang, saßen im Schneidersitz zu beiden Seiten der Kart. Zhong de Cheng betrachtet aufmerksam das Gebiet des Geniepalasts auf der Kart, strich sich den Kursenbart und schüttelte leicht den Kopf. Yang Qing ist nicht unbelehrbar, sagt er. Sobald wir ein großer Streitmarkt mobilisiert haben, würde MIT Sicherheit auf der Hut sein sollten wir direkt angreifen, fürchte ich, dass Yang Qing sein Truppen bereits some Widerstand formit haben wird, noch bever unser Manner die Präfektur Nantienation. Kapitel 161-1, Turbulente Stromungen, 3. Das Jahr näht sich dem zu, und die Frist für das Sammeln der Wunschperlen rückt nahe. Sollte die Dunglei Hol angriffen werden, wird Chen Weiwei, sobald sie davon erfahrt, MIT Sicherheit sofort zur Rettung eilen, und der Plan, die Schlange aus ihrem Versteck zu locken, wird gelingen. Zhong de Cheng zögert, nickte dann und fragte, was tun wir, nachdem wir Chen Weiwei herausgelockt haben, Wan Shunchang spottet, sobald Chen Weiwei da ist, befehlen wir sofort den Rucksack der Qinglin Hol. Wir locken Chen Weiwei in die Verfolgung, vergroßen so die Distanz zwischen und den eintreffenden Verstärkungen, und die Leute vom Tianqiberg können einen Hinterhalt legen. Fälle zu vermeiden, befehlen wir den Truppen des einen Berges, die Truppen des Tianqiberges zu verstärken, Chen Weiwei einzukesseln und den Punkt, an dem die Rettungstruppen eintreffen werden, zu belagern. Nachdem Yang Qing die Nachricht erhalten hat, wurde natürlich weiter zurücklegen, Verstärkung herbeizurufen. Zu diesem Zeitpunkt wurde es ihm nicht gelingen, seine Truppen in kurzer Zeit zu versammeln. Sobald Yang Qing einen Schritt unternahm, wird Bruder Zhongs Armee sofort ausrücken. Indem sie Chen Weiwei als Code benutzten, Yang Qings einsame Armee anzulocken, konnten sie MIT ihre erdrückenden Übermacht nur gewinnen. Zhong de Cheng lobte ihn insgeheim und blickte bewundernd zu seinem Gegner auf. Womöglich war dieser Plan ausgeheckt worden, und man konnte vermuten, dass dieser Mann, der sich ein Stück des lukrativen Nanchuan-Gebiets sichern wollte, viel Zeit, Mühe und Nachdenken investiert hat. Doch Zhong de Cheng war kein lebender Bodhisattva. Wird niemals etwas tun, das anderen schadet, sich selbst zu nutzen. Sein Gesichtsausdruck wird einen Moment lang ernst, und zögert, bever sagt, Bruder Wans Plan ist in der Tat sehr gründlich, aber Bruder Wn sollte einen Punkt nicht vergessen. Yang Qing besitzt einen magischen Schatz dritten Grades, den sich von der Blauen Jade-Sekte geliehen hat. Darauf stutzte sich bei der Verteidigung von Nanxian, und Zhong, gib zu, dass ihn nicht aufhalten kann, Wn Shunchang lächelt und sagt, Bruder Zhong, sein sie unbesorgt. Wie konnte sie in einen Kampf ziehen lassen, wann die Lage genau zu kennen? Das wird mir in keiner Weise nutzen, wir haben heimlich Nachforschungen angestellt, und Yang Qing hat den magischen Schatz dritten Grades dem Sektenmeister der Blauen Jade-Sekte zurückgegeben, aber hat es nur noch nicht öffentlich bekannt gegeben. Zhong de Cheng seufzt erleichtert auf, verstummt dann aber. Was für ein Schurk. Handelt nur, wenn einen Vorteil davon hat, murmelt Wan Shunchang vor sich hin. Sie wollen ein Gegenleistung, wenn kein Geld da ist, werfen sie das Essen weg. Weiß, dass es inakzeptabel ist, auf einen Vorteil zu verzichten, niemand tut etwas wenn einen gewissen Nutzen. Genau deshalb hat Junior in hierher geschickt, MIT ihm zu sprechen. Wollte nicht, dass Junior selbst auf einen Vorteil verzichtet. Wn Shunchang lächelt und sagt, wenn dies Angelegenheit gelingt, gehören die drei magischen Schatz zweiten Grades, die Yang Qing bei sich tragt, Bruder Zhong, und wird 3 Jahr lang die Jalisch Pietat gegenüber Qing zu übernehmen. Als Zhong de Cheng dies hört, blickte endlich auf und lächelt, das ist wirklich so gütig von dir. Innerlich verflucht Wn Shunchang die Vorfahren des anderen, blieb aber äußerlich hoffentlich und sagt, es ist mir unangenehm, mir in dies Angelegenheit einzumischen, es ist als Bruder Zhong zu verdanken. Es ist nur ein kleines Zeichen meiner Dankbarkeit. Bruder Zhong, bitte lehn nicht ab, sonst wird ich mich schuldig fühlen.
Jongdeching Sufs gespielt, da he Xingzu mich persönlich informiert und Bruder wan sich persönlich eingeschaltet hat, Word ich natürlich mein Bestes geben, wan Schurenxiang vollzieht. Dankbar die Hand, Bruder Jong, dies Angelegenheit darf nicht lange aufgeschoben werden, Jongdeching sprang vom Steinbett. Verlies das Stillzimmer und Weis sein Dienerinnen, gib den Bergfürsten der verschiedenen Regionen den Befehl, unverzüglich zu mir zu kommen auf Befehl des Präfekten eilten die Bergfürsten des Bezirks Chongping in die Haupthalle und berieten sich lange Zeit im Geheimen. Nachdem sie sich zerstreut hatten, kehrten die Bergfürsten eilig in ihr dueligen Gebiet zurück. Niemand blieb im Bezirk Chongping zurück. Auf dem Rückweg galoppiert ein Grupp für der Lautstark. Der Bergfürst des Chenchogebirges, Duan Jishirei, war nur mit zwei Begleitern gekommen, doch bei seiner Abreise hatte mehr als 20 Gefolgsleute. Es handelte sich dabei allesamt hemmelige Mitglieder der Präfektur Nanshan, Lu Yu, die sich nach Kapitel 161-2, turbulente Stromungen, vor. Der Neuankömmling mustert al kalt, sein Gesicht ausdruckslos, und sagt, ich bin Mengida, der Holenmeister der Qinglin-Hol. Der Bergherr hat juk befohlen, juk mir zu unterstellen. Folgt mir, ein Antwort abzuwarten, drehte sich abruptem und ging. Als sahen sich verwirrten und wussten nicht, was sie sagen sollten. Ein Holenmeister hat mehr als 20 von ihnen versammelt und damit die Arbeitskraft von zwei Holen erhöht. Wozu braucht ein einzig Hol so viel Lut? Niemand wagte Einwand zu erheben, und sie folgten Mengida einfach fort. Die Stadt Donglai blut weiterhin so stark wie zuvor. Der Fluss floss zu beiden Seiten durch die Stadt, und Männer, Frauen, alt und jung waren im ihrem Alltag beschäftigt und konnten nichts von den Mühen der Kultivierung. Der Holenmeister der Donglai Hol war die sen gewöhnlichen Sterblichen weit überlegen, aber sich in der Donglai Hol befand oder nicht, schien ihnen gleichgültig zu sein. Selbst wenn direkt vor ihnen stand, hatten sie ihn nicht erkannt. Ein Mann mit Strohhut ging durch ein Seitengas und blieb im Hinterhof eines Hauses stehen. Sah sich und nutzte die Abwesenheit der Anwesenden, in den Hof zu springen. Der kalte Wind rauschte, die Blumen im Hof waren verwelkt, und ein kleiner Jung stochert in einem Ameisenist unter einem großen Baum herum. Gui Xiaofang betrat den Hof, sah sich entdeckte ihren Sohn und eilte zu ihm, ihn wegzusehen. Gerade als sie in Ermannen wollte, fiel der Mann mit dem Strohhut vom Baum. Gui Xiaofang erschrak und wollte aufschreien, als der Mann mit dem Strohhut zurückkam und flüstert. Xiaofang, ich bin's. Der Mann mit dem Strohhut blickte auf, und Gui Xiaofang guckte überrascht auf und fragte dann freudig, Onkel, was magst du hier? Der Neuankömmling war niemand anders als Gui Xiaofangs Onkel Chen Fei, der die Sen Ort nach einer Niederlage verlassen hat. War hierher gekommen, weil ursprünglich aus der Donglai Hol stammte, deren Lage vertraut war und von Meister Mengida aus der Qinglin Hol zu einem privaten Gespräch einberufen und anschließend hierher geschickt worden war, Informationen zu sammeln und einen Angriff vorzubereiten. Zu diesem Zeitpunkt was Chen Fei bereits, noch vor Yuan Zhengkuan und seiner Gruppe, waren mal vorübergehend unter dem Kommando von Meister Mengida aus der Qinglin Hol aufgeteilt worden waren. Die Präfektur Chongping hat ihr Schwerte geschafft, der Angriff stand kurz bever. Das erste Ziel war die Donglai Hol. Chen Fei hat lange auf diesen Tag gewartet. Sollte dies Schlacht gewinnen, würden wir Posen in der Präfektur Nanshan unbesetzt bleiben, und seine Lenz Leben wird ein End finden. Doch es konnte auch schiefgehen. Sollte dies Schlacht verlieren, befürchtete Chen Fei, dass Gui Xiaofang erneut in ein Katastrophe geraten wird. Beim letzten Mal war es zu spät, Gui Xiaofang im Stick zu lassen, zu fliehen, ein wahrlich verzweifelt Lage. Damals war es noch ein Glücksfall, Miao Yi's Schutz zu haben, diesmal kehrte in sein als Revier zurück, die Donglai Hol anzugreifen. Es schien, als kann Miao Yi Gui Xiaofang unter diesen Umständen nicht mehr beschützen. Gui Xiaofang war sein einzig verbliebene Verwandt in der weltlichen Welt, und die nun die Gelegenheit hat, als erster zu handeln, konnte bequem Vorkehrungen für sie treffen. Chen Fei dutit seine Nikteren, leise zu sprechen, und stupste dann beiläufig das verschlafene Kinden,
das zu im Aufblickt, und forderte sie auf, wohnte zu spielen. Betrachtet Gui Schofang von Kopf bis Fuss, sie schienen ein comfortables Leben gewohnt zu sein und zeigte keinerlei Anzeichen von Not. Chen Fei war etwas erleichtert, es schien, als Ginges Seine nickte gar nicht so schlecht. Gui Schofang schien von seinem Blick verlegen und reichte ihm die Hand, ihn hierin zu bitten. Onkel, bitte komm hierin und setz dich. Chen Fei wedelte mit dem Armel, blickte sich und sagte leise, kein Sorg, ich muss nur ein paar Wort sagen und bin den Ort schon wieder weg zu fong, horgut zu. Pack soffet den Sack hen und verles die Stadt durch das Wester. Ich he blut außerhalb der Stadt organisiert, die dich abholen werden. Wegehen, fragte Kui zu fong überrascht. Onkel, warum musst du gehen, zu fong, frag nicht warum. Tu einfach, was dein Onkel sagt. Dein Onkel word dir nichts tun, Kui tu fong war verbluft. Nach dem, was beim letzten Mal passiert war, fühlte sich unwohl, als ihren Onkel Hut so geheimnisvoll sah. Ahnte, dass etwas im Busch sein konnte. Nickte und fragte sogend, Onkel, Herr Miau hat sich sogar mein Mutter und mich gekümmert. Sollten wir uns nicht von ihm verabschieden, wenn wir gehen müssen? Chen Fei so überrascht aus. Du meinst Miau Yi, Bruder Miau? Ist jetzt in Donglai? Kui tu fong nickte. Ist jetzt der Holenmeister der Donglai Hol? Wusstest du das nicht, Onkel? Tatsächlich wusst es ursprünglich auch nicht. Kapitel 162-1, Geffer im Nu, 1. Chen Fei gab seine Identität nicht preis, sondern lächelt nur und sagt, sag einfach, der Holzbeer gegen einen Silberspie getauscht worden und ein alter Freund zu Besuch gekommen. Bruder Miau wird natürlich wissen, wer ich bin. Yang Shou konnte dieses Rätsel nicht lösen, war sich aber sicher, dass es sich tatsächlich einen Freund des Holenmeisters handelte. Verbüht sich und erwidert, Freund, du kommst zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Der Holenmeister ist auf Geschäftsreise und noch nicht zurückgekehrt. Sobald zurück ist, wird ich in sofort informieren lud Chen Fei nicht ein, die diese sich weigert, seine Identität preiszugeben, und die Bestätigung des Holenmeisters keinen Unbekannten in sein Haus einladen konnte. Vor allem aber war der einzig kultivierend, der die Donglai Hol noch verteidigte. Die gesamte Donglai Hol war leer, und es war nicht ratsam, das Fremde die Lage untersuchten. Nicht hier, Chen Fei war verbluft und fragte erneut, ich frage mich, wann Bruder Miau zurückkehrt? Yang Shou wusste nicht, wann Miau Yi zurückkehren wird. War fast ein Jahr fortgegangen, und vermutet, dass der Holenmeister sich endgültig im Sternenmeer niedergelassen hat und wohl nie wieder zurückkehren wird. Wann sie eine Sternenmeer zu gehen, war im Grund Selbstmord, und Yang Shou hegte Groll gegen Miau Yi, weil dieser one seinen Rat allein gegangen war. Wenn es ihnen passe, Freund, können ihr Kontaktdaten hinterlassen. Wird den Holenmeister informieren, sobald zurück ist. Yang Shou sagt nicht ausdrücklich, dass Miau Yi eine Sternenmeer gegangen war, sein wird ließen durchblicken, dass es keinen Sinn mehr hat zu warten. Können jetzt zurückkehren, aber der Holenmeister wird wohl nicht so bald wieder die sein. Chen Fei nickte verständnisvoll. Blickte sich in der Umgebung der Donglai Hol zeigte kein Absicht zu bleiben und verbüht sich vor Yang Shou, leb wohl, gehen langsam. Es tut mir leid, dass ich nicht weiter verabschieden konnte, dem zu erwidert den Gruss, einen aufzuhalten. Tran Fei nickte leicht, trieb seinen Drachen an, Zudrehen und schnell davon zu reiten. Kaum hatte sich umgedreht, raste davon und verspürt große Erleichterung. Gut, das Müngi nicht die war. Stand in Müngies schuld und wollte ihn nicht in Schwierigkeiten sehen. Diesmal war gekommen, Miau Yiser flutscht zu reiten und in vor einem schrecklichen Schicksal zu bewähren, als eine Art Gegenleistung. Unerwarteterweise war Miau Yi auf Geschäftsreise und wird nicht so schnell zurückkehren, was ihm die Mühe erspart, sich Lügen auszudenken. Was die anderen Leute in der Donglai Hol betraf, hatte kein Verbindung zu ihnen und konnte nichts verraten. Chen Fei hat lange auf sein Rückkehr und die sen Alternort gewartet, und konnte sich dies Gelegenheit, sich wieder zu sagen, nicht entgehen lassen. Auch sein eigenen Interessen konnte nicht ignorieren.
Leben und Tod der anderen Bewohner der Dunglei-Hole waren im Gleichgültig. Es heißt, gut Taten werden belohnt, und manchmal geschieht dies nicht one Grund. Die Beziehung zwischen Miao Yi und Chen Fei kann als Höhepunkt einer guten Tat betrachtet werden. Gibt es Neuigkeiten aus der Präfektur Chongping? Fragte Yang Qing, der sich mit verschränkten Handen am Gelände seines Pavillons auf dem Berg Lente, one sich am Südrehen, als Qing meist schreit nahe kommen hort. Der Wind auf dem Gipfel war noch kälter als an. Dann legte Ton meinem einen am Hang die Schultern, denselben, den Yang Qing zuvor Miao Yi gestohlen hat. Langsam und bedächtig antwortet sie leise, im Moment gibt es keine Aktivitäten. Die Blau-Jade-Sekte hat sich ebenfalls gemeldet. Sollte etwas passieren, wird Sektenmeister van dem Berghorn sofort den magischen Schutz dritten Grades stellen. Yang Qing atmet erleichtert auf. Und nickte langsam. Das aufwendige Geschenk für die Junior hat sich also gelohnt. Die Präfektur Chongping hat die Neuigkeit hervorragend geheim gehalten, doch auch Yang Qing aus der Präfektur Nanxian war nicht untätig gewesen, sonst hat wohl nicht einig Lüt zu einer überstürsten Handlung verleitet. Yang Qing tat, wie Feng Jihuan es im Geraten hat, schloss die Augen und bereitet das kostbare Geschenk für die Junior vor, den Kopf in die Juniors Seat gelehnt. Van da nahm es freudigen und sagt sogar, wird künftig zu seinen Mannen gehören und vor dem Palastern von ihm loben. Doch Yang Qing spürte ein drohend Geffer und wagte es nicht, sie zu unterschätzen. Hat sein jetzige Position nur erreicht, weil seinen Erfolg oder Misserfolg nicht gänzlich anderen überlassen wollte, Vorsicht und Weitsicht waren stets unerlässlich. Angesichts des Personalmangels und die Moral seiner Truppen zu stabilisieren, mobilisierte nicht die Ressourcen der im unterstellten Bergregionen, sondern beschlagnahmt gewollt zum einen Teil der Mittel aus der Stadt Nanxian, die unter seiner direkten Kontrolle stand. Nutzte sein Geringseinkommen, einig spezialisierte Geistertier für die Nachrichten Übermittlung zu erwerben und den engen Kontakt zu den untergeordneten Gebieten aufrecht zu erhalten. Darüber hinaus entsandt Yang Qing nicht nur in die Präfektur Chongping oberhalb von Nanxian, sondern auch in die Präfektur Wanqing unterhalb, die nicht zum Geniepalast gehört, Kundschafter, die Lage zu beobachten. Als der Präfekt von Chongping, Zhong de Cheng, die im unterstellten Bergfürsten plötzlich einberief, alarmiert die Nachricht Yang Qing am Gehend, der daraufhin den Bergregionen befahl, sich auf den Kampf vorzubereiten. Spitierbericht aus Chongping Dutiten jedoch darauf hin, dass Streitkräfte nicht in großem Umfang mobilisiert worden waren. Angesichts des bevorstehenden Jahresentreffens der Wunschperlen verliefen die Truppenbewegungen recht normal. Darüber hinaus wird Yang Qing die großangelegte Mobilisierung der Streitkräfte der Präfektur Chongping nicht entgehen. Kapitel 162-2, Geffer im Nu, 2. Da Yang Qing Miao Yi eine Chance gegeben hat, blieb die Dunglei-Hole weiterhin in ihrem Besitz, und es war vorübergehend unangebracht, Personal dort zu stationieren. Qin Weiwei war jedoch wachsam und schickte daher heimlich Kundschafter in die beiden Holen ober und unterhalb der Dunglei-Hole, nicht nur in die Qinglin-Hole. Der Dutch hat Suzusigen unbeabsichtigt, einen fruchtbaren Boden geschaffen. Nachdem die Richtung der Untergebenen der Qinglin-Hole überprüft hat, landeten weniger als einem halben Tag ein Geistervogel vom Himmel auf dem Shanghai-Berg. Nach der Warnung der Kundschafter setzte sich Qin Weiwei, in Schneeweiß-Roben gehüllt, hinter ihren langen Schreibtisch und schlug der Faust auf den Tisch. Es ist schlecht. Die Qinglin-Hole will die Dunglei-Hole angreifen, Hong Mion Nebener sagt überrascht. Holenmeister Miao hat fast als 10 Männer mitgenommen. Die Dunglei-Hole hat nur noch eine Osseer-Hole. Wie soll das aushalten? Qin Weiwei bullte wütend die Faust. Song Quan sagt zornig, müssen gewusst haben, dass die Dunglei-Hole nur eine Tarnung war, sonst hatten es nicht gewahrt, anzugreifen. Dieser kleine Dieb Miao Yi ist wirklich etwas Besonderes, am besten überlebst du nicht und kehrst vom Sternenmeer zurück. Selbst wenn der Gutsherr dich unterstützt, wird dich nicht verschonen. Wird dich zuerst hinrichten und später Bericht erstatten, Lulu runzelt die Stirn und sagt, Bergherr, jetzt ist nicht die Zeit, auf Holenmeister Miao wütend zu sein. Melde die Lage schnell dem Gutschern, Qin Weiwei holt tief Luft,
versucht sich zu beruhigen, sprach schnell einen Zauber, einen Jadezettel zu schreiben, Versigelti in MIT einem magischen Siegel und gab in den beiden Mannen. Die beiden Männer holten rasch einen Geistervogel ausdem Bambuskäfig, steckten den Jadezettel in ein Kupferrohrchen, das sie im Being des Vogels befestigten, und trugen in zum Fenster, in den Himmel zu lassen. Chen Weiweis Kuhns Vorgehen in der Qinglin-Hole ließ sie befürchten, dass sie einen Plan B hatten. Sofort versammelte sie die Truppen des Genhebergers, für alle Eventualitäten gerüstet zu sein. An ihrem Schreibtisch sitzend, verfasst sie sogleich mehrere Jadezettel für Truppenaufstellung und Befehlsvergabe und versiegelte jeden einzelnen MIT einem magischen Siegel, seine Echtheit zu bestätigen. Jeder Geistervogel, der den magischen Befehl trug, flog schnell davon. MIT schlagenden Flügeln erhob sich in die Lüfte und flog zu den verschiedenen Holen, die Nachricht zu verkünden. Die beiden Dienerinnen riefen eilig die Truppen des Anwesens Genheberg zusammen. Kurze Zeit später führte Chen Weiwei, in ein schneeweißes Gewand und ein Weißhaus gehüllt, ihre Truppen die ganz nackt hindurch zur Donglei-Hole. Die Truppen aus anderen Bergen versammelten sich nicht so schnell, doch Chen Weiweis Jadezettel hat bereits den Befehl gegeben, die Truppen aus diesen Holen unverzüglich zur Donglei-Hole zu beordern. All maskierten los, Zeit zu verlieren. Nach Tagesanbruch ritten fast 40 Männer aus der Qinglin-Hole auf ihren Drachenpferden über Berge und Pass, drangen in das Gebiet der Donglei-Hole ein und versteckten sich lautlos in den Bergen und Walden, auf Nachrichten der Kundschafter zu warten. Nicht nur Yuan Zhengkuen und sein Männer, sondern auch die Leute ausdem Bezirk Nanxian, die sich zuvor ergeben hatten, wechselten Blicke, deren Augen Aufregung verbargen. Die Dinge hatten sich so weit entwickelt, sie maskierten heimlich nahe an die Donglei-Hole heran, die Schwerter bereits gezogen und auf die Flank der Hole gerichtet. Wenn sie immer noch nicht erraten hatten, was die mysteriösen Aktionen des Bezirks Chongping im Schilde führten, waren sie nahen. Die Präfektur Chongping plant einen Angriff auf die Präfektur Nanxian und hat es ganz offensichtlich auf die Donglei-Hole als erstes Ziel abgesehen. All wussten, dass eine Chance gekommen war, sich wieder zu beweisen, und waren voller Vorfreude. In der Präfektur Nanxian, im Lieblingspavillon des Präfekten, saß Yangqing im Schneidersitz und meditiert, als plötzlich ein Geisterwesen herabstürzte und unterhalb des Pavillons landiert. Sein scharfen Klauen crawlten sich in das Geländer, und es stieß einig Schrei aus, sein Ankunft anzukündigen. Qing Kuk eilte herbei, nahm den Jadestreifen ausdem Kupferrohr zu seinen Füßen und reichte in Yangqing MIT beiden Händen. Yangqing schloss die Augen, nahm den Jadestreifen entgegen und konzentriert sein spirituelle Kraft darauf, ihn zu untersuchen. Sofort runzelte die Stirn. Dann, wie von einem Geistesblitz getroffen, öffnete abrupt die Augen, atmete tief die kalte Luft ein und sprang wütend auf. Dieses Mädchen Wei ist so dumm, was ist los? Ton Kuk fragte neugierig, und auch Ton Mai kam herüber, ihr Augen voller Fragen. Seit selbst rief Yangqing und warf den beiden Mädchen den Jadestreifen zu. Dann schritt sie wie ein wütender Low im Pavillon auf und ab. Ton Mai und Ton Kuk betrachteten den Inhalt des Jadestreifens und waren entsetzt. Würdes dem Mädchen gut gehen? Yangqing sagte mit ernster Stimme, dieses Mädchen ist so dumm. Miao Yi hat all Leute aus der Donglei-Hole verschleppt, es sind als nur Lehrhallen. Aber sie retten oder nicht, spielt kein Roll. Sie weigert sich, schnell ihre Truppen zu sammeln und in den Bezirk Nanxian zurückzukehren, MIT mehr zusammenzuarbeiten. Stattdessen schickte sie Truppen zur Donglei-Hole und geriet in ein Falle, Ton Mai versucht, sie zu ermutigen, es ist fast Zeit, die Wunschperlen zu sammeln. Wenn wir sie jetzt sammeln, wird ihre Qualität nicht beeinträchtigt. Sie muss Angst gehabt haben, ausgeraubt zu werden, die Schall ist sie losgerannt, sie aufzuhalten, ist das Leben wichtiger oder die Kraftperl? Ganz klar, sie haben diesen Moment absichtlich für ihren Angriff gewählt, rief Yangqing wütend, blieb abrupt stehen und dreht sich um. Sein Augen funkelten wie Fackeln. Haben sie es denn immer noch nicht begriffen? Wie konnten sie es wagen, wann die Zustimmung der Präfektur Chongping die Donglei-Hole auf eigen Faust anzugreifen?
Ganz klar, sie locken die Schlange aus ihrem Versteck und umzingeln dann den Rettungspunkt. Das Mädchen Weiwei ist in Gefahr, was für ein cleverer Plan, Zhong de Cheng, hat mich absichtlich getauscht und dann plötzlich angegriffen und mich völlig überrascht. Zhong de Cheng konnte sich so einen cleveren Plan ausdenken, ich haben wirklich unterschätzt. Das ist nicht die Schadwonne jemand anderem, es ist mein eigen Nachlässigkeit und die Unterschätzung von Zhong de Cheng. Das ist die Konsequenz meiner Unterschätzung. Qingju rief laut, Herr des Anwesens, seid nicht lange zornig. Jetzt gilt es, die young Dame zu retten, ich bin nicht bös. Es ist auch mein Schuld. Das Mädchen ist noch jung und naiv. Ich hat nicht so vorelig handeln und sie Herrin des Genheigebirges ernen sollen. Jetzt hat es geschadet. Ich hoffe es nur. Yang Qing wante sich entschlossen dem Genie Palast zu und brüllt plötzlich wütend. Dieser alt Schurk hi Junior wagt es, mich zu beleidigen, braucht nur einen Moment nachzudenken, zu erraten, dass hi Junior dahinterstecken muss. Hat ein betrachtlich some Geld in ein prunkvolles Geschenk für hi Junior investiert, den schlechten Rough Ertragen und wiederholtem Unterstützung gebieten. Kapitel 163-1, Gefahr im Nu, 3. Lass den Geistervogel die Nachricht überbringen und ruf die young Dame zurück, sagt Qing Kuk eindringlich. Es ist zu spät, schüttelte Qing mai den Kopf. Rein von der Geschwindigkeit her ist der Geistervogel legt nicht schneller als das Drachenpferd. Der Unterschied liegt darin, dass der Geistervogel unabhängig vom Geland geradeaus fliegen kann. Als die young Dame die dringend Nachricht abschickt, war sie bereits aufgebrochen. Bis unser Nachricht sie erreicht, konnte sie schon in ein Falle geraten sein, Qing Kuk wird noch unruhiger. Dann können wir nicht einfach so sehen, wie die young Dame in den Tod rennt. Wenn sie den Rettungspunkt umzingeln wollen, werden sie nicht sofort auf die young Dame losgehen. Sonst verliert der Code, die young Dame, sein Wirkung. Wenn wir jetzt hineilen, haben wir vielleicht noch ein Chance. Sie zu retten, Qing mai presst leicht die Lippen zusammen und so young Qingen. Ihre Meinung nach war es am sichersten, Qin Weiwei nicht zu retten und ihr Kräfte für die rasch zu schonen. Aber konnte der Gutsherr das wirklich tun? Von den beiden Magden sprach Qing mai vorsichtig und ruhig, während Qingju etwas besorgt wirkte. Yang Qing schloss die Augen, hob den Kopf und presst die Lippen fest zusammen, was sein Volage Hilflosigkeit variiert. Obwohl vermutet hat, der Feind konnte einen Plan behaben, hatten sie diesmal tatsächlich sein Schwachstelle ausgenutzt. Wenn nicht einmal sein Adoptivtochter rettet, wird Yang Qing, der für sein ständigen Kämpfer berüchtigt war, sein Untergebenen endgültig verraten. Angesichts dieser gefährlichen Situation würden die Folgen, sollte sich weiter zuspitzen, noch unvorhersehbarer werden. Wahrscheinlich wird niemand mehr bereit sein, sein Leben zu riskieren, und das war wohl der Grund, warum der Feind Qin Weiwei als Ziel auserkoren hat. Außerdem wusste niemand, dass Qin Weiwei sein leiblich Tochter war. Wäre nicht so vorsichtig gewesen, hatte die Präfekte Nanxian längst zu einer unüberwindlichen Mauer formen können. Wär sein eigen Tochter nicht in Gefahr gewesen, hatte Qin Weiwei womöglich noch opfern können. Doch jetzt nicht. Die Hasen der Menschen wären zu wichtig, für sorgfältig Planung blieb kein Zeit. Der Feind konnte sein schwachste Stelle mit einem einzigen Schlag treffen, konnte nur noch hilflos zusehen. Ein verzweifeltes Wagnis bietet Hoffnung, doch wer es nicht eingeht, verliert jede Hoffnung. Überbringt meinen Befehl, Yang Qing öffnet plötzlich die Augen und gab einen Befehl, der fast identisch mit dem von Qin Weiwei war. Befahl allen Truppen, Dunglei-Hol zu eilen und sich ihm anzuschließen. Blitzschnell flogen zahlreich Geisterbestien zu den Bergpassen unter der Kontrolle der Präfekte Nanxian, den Befehl zu überbringen, und forderten gleichzeitig Verstärkung vom Lanyu-Tor an. Yang Qing, in silberner Rüstung, ritt auf seinem Drachenpferd über den Platz vor der großen Halle von Nanxian. Majestätisch schwang seinen silbernen Spee und wandte sich dann fast 100 Reiter persönlich zum Angriff anzuführen. Auch Qing Mai und Qingju trugen glanzend Kampfrüstungen, ähnlich armlosen Pferdepanzern, und folgten im Ditch der Mighty Speeren.
Dies beiden Dienerinnen besassen sogar ein hohes Kultivierungsniveau als der gewöhnliche Bergherr. DASIE Yang Qing viel Jahrlang gefolgt waren und von ihm sorgfältig ausgebildet werden, besassen SIE bei die siebte Stufe der weißen Lotuskultivierung, waren sein engsten Vertrauten und Dienten im Schwestern. Nun, das sieht für einen gemeinsamen Kampf bis zum Tod war, schworen SIE selbstverständlich, Yang Qing bis in den Tod zu folgen und im trui Hund zu dienen. Die gesamte Präfektur Nanxian war, bis auf die beiden Wachen, die im Bergtor zurückgeblieben waren, fast menschenleer. Es war weit nach Mittag, Vogelsangen auf dem Berg, und der Wald erstrahlt in sattem Grün. Im Schatten 1. Baums saß Meng Ida mit ausdruckslosem Gesicht und geschlossenen Augen aufrecht auf seinem Drachen. Plötzlich öffnete die Augen und sah in der Fern einen Drachen auf Sie zugelapieren. Als Sie ankamen, stieg Chen Fei ab und berichtet Meng Ida. Ihre Untergebene hat die Donglei Hol von allen Seiten untersucht, und es gibt keinerlei Verteidigungsanlagen. Meng Ida strich sich übers Kinn und sagt, Gut ich gebuk drei weitere Männer, die your Untersuchung fortsetzen sollen, seit zur Sicherheit äußerst vorsichtig. Jawohl, rief Chen Fei, klatschte in die Hand, dreht sich und schwang sich auf seinen Drachen, die drei Männer schnell davonzuführen. Meng Ida trieb seinen Drachen an, sich zudrehen und allen zu sehen, ich bin sicher, wirst et nun all den Zweck dieser Reise, Yuan Junko und Jawohl, Sir Yuan Junko und trieb sein Fördern, verschränkte die Hand und verbot sich äußerlich, den Befehlen zu gehorchen. Innerlich jedoch empfand Verachtung, die sichere Kultivierungsstufen kaum unterschieden. Ich heb gehort, du wurdest von Qin Weiwei besiegt, fragte Meng Ida. Schandlich, lächelt Yuan Junko spottisch. Where Yang Qing damals nicht persönlich gekommen, hat ich diesen Verabschiedungswürdigen Qin Weiwei längst gefangen genommen. Nachdem in die Präfektur Chongping geflohen war, wurde natürlich nicht behaupten, sein Untergebenen als Scharkfiguren benutzt und sich dem Kampf gegen Qin Weiwei entzogen zu haben. Wusste genau, dass sein Untergebenen all entkommen waren, und in Chongping kommt es niemanden, bestimmter oder nicht. Yuan Junko war kein Schlaumeier, der diese Sache nachgehen musst. Meng Ida strich sich übers Kinn und sagt, ich wird dir ein Trupp Soldaten zur Verfügung stellen. Solltest du Qin Weiwei erneut begegnen, wagst du es dann, gegen Sie zu kämpfen. Yuan Junko war angespannt. Du ist nur ein Handvoll Lut, mir ein ganz Trupp zu geben, ist höchstens ein Zug. Qin Weiwei ist derzeit die Herrscherin des Berges. Ich fürchte mich nicht darüber, allein gegen Sie zu kämpfen. Ich fürchte nur eine überwältigende Anzahl und Stock Li Xin, der neben ihm stand und im Seitweilen Jaren befreundet war, verstand in Segat und wusst, worüber sich sorgen machte. Dann flüsterte im heimlich zu, holen her, die Präfektur Chongping ist vorbereitet. Es müssen mehr als nur dies Lut sein. Sie haben sicherlich einen Plan B, sonst würden Sie nicht so leichtsinnig handeln. Es darf kein weiteren Bedenken im Hintergrund geben. Wir müssen dies Gelegenheit nutzen, unseren Beitrag zu leisten, dies wird wären absolut richtig. Yuan Jenkins wird augenblicklich gestärkt. Verbot sich selbst sicher vor Meng Ida und sagt, dies Qin Weiwei ist wirklich wunderschön. Ich heb gehort, ist noch Jungfrau, wenn es dem Holenmeister nichts ausmacht, bin ich, Yuan, Berit. Dies abschulisch Frau für in Gefangen zu nehmen und im seltzer Belustigung zu Mädchen. Dies wird klangen fröhlich und hoben die Stimmung. Meng Ida, der sonst kein Min Versog, must lächeln. Kapitel 163-2, Geffer im Bruchteil einer Sekund, 4. Hat nicht erwartet, dass Qin Weiwei auf der anderen Seite die Aktivitäten der Qinglin Hol rechtzeitig entdecken und Yang Qing als erster informieren wird. Schließlich kann niemand kalkulieren, wann schwachen Preis zugeben. Dies ändert jedoch nicht viel in der Gesamtsituation. Wan Shurenxiang setzte seinen vorher festgelegten Plan fort, lächelt und sagt, die Yang Qing aktiv geworden ist, brauchen wir uns hier auch nicht mehr vor einer Enttarnung zu fürchten. Hut ist es nicht angebracht, meine Identität öffentlich preiszugeben, daher überträgt ich Bruder Jong die gesamte Befehlsgewalt. Ich wunsch Bruder Jong einen glanzenden Sieg.
Die beiden Männer Shuttleton sich die Hand und lachten herzlich, ganz wie gut Bruder, Wunged Formalitat. Nach dem Lachen dreht sich Jong de Cheng plötzlich ein strenges Lächeln auf dem Gesicht, und gab den Befehl. Befehl erteilt, Gemmes Plan vorgehen, kurz darauf führte Jong de Cheng, in Kampfrüstung gehüllt, seine Truppen in einem schnellen Marschen. Im Gebiet des Shanhai-Gebirges setzte Chen Weiwei einen Helm auf und trug ein Kampfrüstung. Dies hatte Yang Qing aus den über die Jahr angehäuften Ressourcen gegeben. Es ist bekannt, dass sie nach Erreichen des Präfektenamtes nicht nur mehr Wunschperlen, sondern auch ein viel breiteres Spektrum an Ressourcen erhalten konnte. Im IT so vielen Hangen unter ihrem Kommando befanden sich reiche Handler und einflussreiche Persönlichkeiten, die sich auf die Unsterblichen verlassen wollten und immer wieder unerwartet welche von den Opfergaben zu erhalten. Als Chen Weiwei aufbrach, hat sie nur ihre eigenen Truppen, doch nun wuchs ihr Zahl rapid. Unterwegs trafen Truppen aus zwei Holen aufeinander und marschierten auf die Donglai Hole zu. All Truppen aus den Holen des Shanhai-Gebirges wurden mobilisiert und eilten von verschiedenen Orten herbei. Die Situation auf Yang Qings Seat, der unaufhörlich galoppiert, war ähnlich. Im Universumelten sich immer mehr Truppen in. Nach Yang Qings Mobilisierung rückten auch all Truppen des Nanchuan-Gebirges vor und stürmten eilig zur Donglai Hole. Sobald Chen Weiwei sich bewegt, mobilisiert auch das gegenüberliegende Tianxia Gebirge, aus fürcht, Chen Weiwei zu alarmieren. Die Truppen ihres Bergherrn Duen Jishire sammelten sich in immer größerer Zahl und eilten zu dem Ort, an dem Mengida einen Hinterhalt geplant hat, as war natürlich Chen Weiwei. Auch unter dem Kommando der Präfekte Chongping spitzte sich die Lage zu. Zhong de Cheng führte seine Truppen persönlich in einem schnellen Vormarschen, und die Zahl seiner Begleiter wuchs stetig. Sie hatten jedoch bereits Vorbereitungen getroffen und waren deutlich schneller im Aufmarsch. Nachdem sie Chen Weiwei erfolgreich aus der Stadt gelockt hatten, vergrößert sich der Abstand zwischen und Yang Qing, und beide Seiten waren nun annähernd gleich stark. Es blieb abzuwarten, wessen Männer schneller eintreffen und sich versammeln würden und wer durch zahlenmäßig Überlegenheit gegen wenige Gegner die Initiative ergreifen konnte. Wen Shunchang's Plan war es, Yang Qings Distanz und Zeitvorteil in dessen Heimatgebiet zu brechen, andernfalls wird niemand es wagen, sich ihm in einer offenen Schlacht zu stellen. Zhong de Cheng war kein Narr, wird nicht sein eigenes Blut für das Wohl anderer vergießen und so hoch Verlust in Kauf nehmen. Selbst ein Sieg war bedeutungslos. Kurz gesagt, all Truppen der Präfekturen Chongping und Nanxian eilten eilig zur Donglai Hole. Die kleine Donglai Hole war bei den Präfekturen nun ein Dorn im Auge. Man fragte sich, was der ehemalige Holenmeister Miao, der diesen Ort der Fuguang Hole vorgezogen hat, wohl empfinden wird, wenn davon erfuhr. Wie legt wurde vor Angst sitten und rufen, wenn Argery ich hier eigentlich, aus Chen Weiweis Sicht hast Miao vermutlich abgrundtief, weil die Donglai Hole zu einer blossen Hole kommen ließ, und hatten am liebsten lebendig gehortet, ihren Sohn zu stillen. Doch aus Miao Sicht war sein flutscht mit seinen Mannen wie legt gar nicht so schlecht. Die Donglai Hole sollte zum Schlachtfeld der beiden Präfekturen werden, und ob Miao dort war oder nicht, ändert nichts an der Entscheidung der Mächtigen. Außerdem wusste Wen Shunchang nicht, dass der Meister der Donglai Hole schon längst mit seinen Mannen geflohen war. Der Plan so war, die Truppen der Donglai Hole vollständig auszulöschen. Selbst mit der Hilfe von kleiner Gottesanbeterin hat Miao diese Übermacht nicht standhalten können. Sein Kräfte wurde flutscht aus der Donglai Hole waren äußerst gering und völlig unzureichend, dem Angriff zu widerstehen, die flutscht konnte ihm das Leben retten. In der Fern, zwischen Bergen und Walden, kehrte ein Mann sofort zurück. War der Kundschafter, der Chen Fei sowohl zugeteilt worden war. Kapitel 164, Geffer am Morgen und Abend, 5. Während Yang Xiu auf seinem Drachen durch den Wald ritt, die Lage zu erkunden, hörte plötzlich donnend Huf vom hinteren Berg herüberhallen. Warum tauchte jemand hinter ihm auf? Yang Xiu hob die Augenbrauen. Hat sich dem alten Mann schon oft ergeben, und dies war nicht das erste Mal, dass einem Hinterhalt ausgesetzt war.
War erfahren und äußerst wachsam. Sperti, das etwas nicht stimmte, und zögert nicht. Schnell griff nach den beiden großen Axten auf seinem Rücken, schwang sich auf seinen Drachen und ritt auf den Berggipfel zu, während sauber wirkte, die Lage zu beobachten. Sah acht Reiter, die hinter ihm durch den Wald stürmten und auf den Berg zustuerten. Die beiden Gruppen näherten sich schnell. Als Yang Xiu sah, dass der Anführer Yuan Zhongquan war, der ehemalige Holenmeister der Fuguanghol, zusammen im seinen alten Gefahrten Li Xin und Sun Qiao, glaubte sich getäuscht zu haben, und erschrak. Auch für Yuan Zhongquan war der Anblick seiner ehemaligen Untergebenen ein Schock. Sofort richtete seinen Spie auf ihn und rief laut, Shahang, du Draufganger, steg ab und ergib dich, hat nicht die Absicht, Yang Xiu zu töten, sondern wollte ihn gefangen nehmen, sich zunächst ein Bild von der Lage zu machen. In seinen Augen wird Shahang angesichts der vielen Männer, die ihn bedrängten, sicher keinen Schritt wagen und gehorsam absteigen und sich ergeben. Doch Menschen andern sich. Es war lange her, dass Yang Xiu den demütigenden Namen Shahang wieder gehört hat. Hinzu kam, dass Yuan Zhongquan allwei Scharkfiguren behandelt und sie geopfert hat, die Frau des alten Luogen zu töten. Es war, als ob sein Groll augenblicklich aufflammt. Wusste, dass Yuan Zhongquan nicht gewachsen war, insbesondere die Gegenzeit über ein groß und mächtig Streitmarkt verfügt. In dieser aussichtslosen Lage wagte es nicht, zu bleiben, und ergriff sofort die Flucht. Es bestand kein Notwendigkeit, Alarm zu schlagen, der Kultivierend, war noch in der Donglei Hole. Die anderen waren nur Jungfrauen von Reitier, selbst wenn sie wohnte, konnten sie nicht entkommen. Shahang, lauf nicht weg, rief Yuan Zhongquan wütend. Hat nicht erwartet, dass diese Fage alt Teufel es wagen würde zu fliehen. Schwang seinen Spie, fangt in, Li Xin und Sun Qiao beschleunigten sofort und stürmten aus den Reihen, die Verfolgung aufzunehmen. Von der feindlichen Bergpatrouille entdeckt, erhöhten auch die Flankenformationen zu beiden Seiten Tempo, so dass die Berge und Wälder vom Donnen der Huf ihrer Drachenfurt wiederholten und die Vogel in all Richtungen aufschugten. Shahang, lauf nicht weg, rief Yang Xiu, während Li Xin und Sun Qiao in unerbittlich verfolgten. Dachten sein beiden Halbschule und Ranti geradwegs Zurich Donglei Hole. Wenn floh, waren Tiener und schwer in Gefahr doch hat kein Zeit mehr abzusteigen und sie mitzunehmen. Yang Xiu konnte nur noch brüllen, feind Angriff, lauft. Schnell, lauft schnell weg. Die Warnung des alten Mannes half den Magden nicht nur nicht bei der Flucht, sondern die unerfahrenen Magder, die nicht wussten, was vor sich ging, rannten panisch hinaus, sahen sich und wollten wissen, was los war. Das Ergebnis war vorhersehbar, all wurden kreidebleich. Chen Fei und sein Manner, die in der Nähe im Hinterhalt lagen, sahen plötzlich Yang Xiu auf sich zustürmen. Chen Fei runzelt leicht die Stirn, gab sich aber nicht zu erkennen. Braucht es nicht übers Herz, jemanden anzugreifen, der ihn eben noch als Freund bezeichnet hat, schließlich war dieser Mann Miaoyis Untergebener. Doch auf dem Schlachtfeld gilt, entweder du stirbst oder die gibt es keinen Platz für Neid. Angesichts seiner misslichen Lage konnte nicht tatenlos zusehen und gab den beiden Mannen zu seiner linken und rechten ein Seitchen. Nehmt Huren Todden, die beiden Männer schwangen sich auf ihr Reitier und stellten sich mighty erhobenen Speeren Yang Xiu in den Weg. Feinde versperrten ihm den Weg, Verfolger folgten ihm. Wütend brüllt Yang Xiu und schwang sein Axt. Der Altmann auf dem Drachenross sprang plötzlich in die Luft, über die Köpfe der Feinde hinweg zu fliegen. Die beiden Männer vor ihm, die mighty ihren Speeren den Weg versperrten, lenkten ihr Reitier ebenfalls in die Luft und stießen gleichzeitig ihr Speer nach vorn. Fast gleichzeitig erhoben sich die drei Drachenross 30 Meter hoch, und Lotusblüten erschienen auf den Stirnen der drei Männer, all drei besaßen die Kultivierung des weißen Lotus dritten Grades. Wer mich behindet, wird sterben, Yang Xiu brüllt auf, sein beiden Axt trafen gleichzeitig, und zwei ohrenbetäubend Schlag holten durch die Luft, als die beiden gegnerischen Speere mighty Wolle wuckt abwärts. Li Xin und Sun Qiao, die ihm von hinten folgten, starrten sich erstaunten.
One war hang nur so furchtgeregend geworden. Hatten sie in etwa mit jemand anderem verwechselt. Die beiden Speerflogen durch die Luft, und Ortschang Shio, der gleichzeitig gegen die beiden Kultivierenden des Weißen Lotus dritten Grades kämpfte, wurde erschüttert. Sein Körper tumulti, und wär beinahe von seinem fliegenden Drachenross gefallen. Beide Seiten stürmten vorwärts und tauschten einen einzigen Hieb in der Luft aus, bever sie gleichzeitig aneinander vorbeiglitten. Sie prallten aufeinander. Einer von ihnen besaß surgewöhnlich Speerkunster, den Spee in seiner Hand, der im geraden Trissen werden war, nahm blitzschnell wieder auf und stieß mit einer schnellen Drehung des Handgelenks einen neuen Spee vor, der Yang Xios linken Arm traf. Ah, schrie Yang Xiu vor Schmerz auf. Kapitel 165-1, Geffer im Nu, 6. Erzalt die Geskicht von Yang Xius Spitznamen Zenrangiger, und Meng Ida Hort verachtlich zu und schnaubte kalt, weglaufen ist gut und schon, ich hat vor, einen entkommen zu lassen. Zum Glück habe ich ihn nicht getötet, sonst wär niemand gekommen, Schien Weiwei zu informeren Meister Meng ist weißer, sagt Yuan Junkuen und verbüht sich. Meng Ida interessiert sich nicht für solche Schmeicheleien, legte den Kopf schief und betrachtet die 18 Jungfrauen, die sich auf dem Platz versammelt hatten, sittend. Ursprünglich hat die Donglai Hole nur 16 Jungfrauen gehabt, dann hat Zheng Jinlong die Luki gefüllt, die Song Fu hinterlassen hat, und zwei weitere aus Donglai City mitgebracht. Dies Jungfrauen hatten wohl nicht erwartet, dass sie so bald nach ihrem Glück auf ein solches Unglück stoßen würden. Wo sind die Leute aus der Donglai Hole hin? Fragt sie man näher durch Ergriff das Wort. Ein im folgender Untergebener sprang sofort vom Pferd, ging zu einer Magd und schlug eines Gesicht. Wo sind denn all die Munch aus der Donglai Hole hin? Als Sagen, sie seien fort, und es ist fast ein Jahr vergangen, und niemand weiß, wohin sie gegangen sind. Nur ein Nahwort das Glauben. Why konnte der Holenmeister, der die Donglai Hole bewacht, mit seinen Untergebenen fortgehen und fast ein Jahr lang nicht zurückkehren? Der Mann richtet sofort sein Schwert auf die Magda, wenn juk weiterhin waget, die Wahrheit zu sagen, wird ich juk abschlagte. Voller Angst säten die Magda auf Tjener und schwer, deren Wangen von den Ohrfigen ebenfalls geschwollen und rot wären, und betueten, dass sie es wirklich nicht wussten. Sie wären die Magda des Holenmeisters und konnten möglicherweise wissen, wohin gegangen war. All Blicke richteten sich sofort auf Tjener und schwer, die von ihrer Erscheinung her relativ auffällig wären. Die beiden Mädchen zitterte innerlich, als sie dies sie zum ersten Mal sahen und etwas Angst verspürten. Als Chen Fei hort, dass sie Miao Yis Dienerinnen wären, blitzten sein Augen auf, und übermittelte ihnen schnell und heimlich ein Nachricht. Sprach die beiden Mädchen soforten. Beide drehten gleichzeitig ihr Kopfe zu ihm. Angesichts ihrer ungewöhnlichen Blicke folgten all anderen ihrem Beispiel und sahen Chen Fei an. Chen Fei nutzte die Gelegenheit, trat vor und hielt den Mund davon ab, Tjener und schwer weiter zu verhören. Bitte hat Barmen, dann wandte sich an Meng Ida, der aufrecht auf seinem Drachen saß, faltiert die Hand und sagt, Holenmeister, ich war einst Mitglied der Donglai Hole. Dies beiden wären mein ehemaligen Dienerinnen. Ich hat nicht erwartet, dass sie die Dienerinnen des Holenmeisters von Donglai werden würden. Hattet etwas dagegen, wenn ich sie ein wenig befragt? Meng Ida, der kein Falle nickte leicht zustimmend. Während Chen Fei die beiden Mädchen befragt, zeigte orchlichen Misstrauen und fragte Yuan Junkuen, Miao Yi, konnte es Miao Yi sein, der ehemalige Untergebene an Sira Fuguang Hole? Yuan Junkuen kam der Name Miao Yi bekannt vor. Nachdem in sein Untergebener daran erinnert hat, schüttelte zweifelnd den Kopf und sagt, diese Miao Yi wird von Cao Dingfeng empfohlen. Früher hatte nur die erste Stufe der Weißen Lotus Kultivierung. Why konnte in nur wenigen Jahren Holenmeister der Donglai Hole werden? Sun Chao Chao sagt, nicht unbedingt. Ich erinnere mich, dass sein Verhältnis zu Shahang und seiner Frau recht gut war. Wenn Shahang hier ist es sehr wahrscheinlich, dass es sich diesen Miao Yi handelt. Meng Ida dreht sich als dies hort, und fragte, kennt diesen Holenmeister der Donglai Hole? Welch Kultivierungsstufe hat
Yuan Junkuen antwertet Soffert, ich hat einst einen angegebenen Namens Miao Yi, aber ich bin mir nicht sicher, aber der Holenmeister der Donglai Hol ist. Sollte es tatsächlich Miao Yi sein, gab es keinen Grund zur Sorge, es bedeutet lediglich, dass Yongqing's angegebene al verschwunden waren und Yongqing dies schlagt zwei Fellows verlieren were. Meng Ida fragte sich daraufhin, ob es sich einen Namenszufall handelte. Wenn ein angegebener von Yuan Junkuen war, wie hoch konnte den sein Kultivierung sein? Stellte nur dies Frage, wer Miao Yi wirklich war, kommeten im Moment nicht sonderlich. Ob der ander anwesend war oder nicht, andert nichts. Die Leute, die sich zur Untersuchung zerstreut hatten, kehrten nach zurück und berichteten, dass sie keine Auffälligkeiten festgestellt hatten, was Meng Ida beruhigte. Auch Chen Fei konnte keine Informationen erhalten. Tatsächlich wussten Tian'er und Schwer nicht, wohin Miao Yi gegangen war, nur Yang Xiu, der geflohen war, wusste es. Doch die höheren Instanzen hatten strengstens befohlen, Miao Yis Aufenthaltsort zu verschweigen, zu verhindern, dass Personen im IT Hintergedanken erführen, dass die Verteidigungsanliegen der Donglai Hol nur oberflächlich wären. Daher erzählt Yang Xiu den beiden Mädchen nichts, auch aus Angst, dass sich danach Sorgen machen würden. Meng Ida musstet die beiden Magda ebenfalls nicht eingehend, vermutet, dass sie tatsächlich nicht wussten, wohin Miao Yi und sein Gruppe gegangen waren. Sie waren überfallen worden, und dieser Ort war unvorbereitet. Die Magda hatten kein Zeit gehabt, sich untereinander zu informieren, und unter dem Druck konnten sie unmöglich all gleichzeitig Unwissenheit betören. Wenn sie wirklich keine Angst vor dem Tod gehabt hatten sie nicht verraten, dass Tian'er und Schwer die Magda des Holenmeisters waren, und damit bewiesen, dass sie es wirklich nicht wussten. Yuan Junkuen, der Rest liegt bei der wird Holenmeister Meng Guis nicht enttäuschen. Denkt daran, you can den Plan zu halten. No die Niederlage ist Lot, der Sieg verboten, wir müssen den Feind in ein Falle locken. Bever Meng Ida aufbrach, gab Yuan Junkuen wiederholt Anweisungen und übergab ihm Chen Fei und sein Manner. Half im, genügend Manner für die Hol zusammen zu trommeln, bever die anderen rasch auf demselben Weg zurückführt und nur Yuan Junkuen und sein Manner in der Donglai Hol zurückließ. So viel Manner zurückzulassen, wurde es unmöglich Mädchen, Chin Weiwei zur Verfolgung zu verleiten. Die übrigen Manner sollten Chin Weiwei lediglich dazu bringen, den Feind zu unterschätzen. Beim Aufbruch blickte Meng Ida sich und war von dieser Reise etwas entmutigt. Der Grund, warum ihm der Bergfürst Duan Jishire über 20 Mann geschickt hat, war, in vor Unachtsamkeit zu bewähren. Wollte, dass die Donglai Hol im Handumdrehen einnahm und so den Eindruck schwerer Verlust erweckt, der Schlüssel, Chin Weiwei zur Verfolgung zu provozieren. Kapitel 165-2, Geffer im Bruchteil einer Sekunde, 7. Natürlich wusste Chen Fei, was im IT den beiden Magden geschehen wird. Die Verstärkung hinter im zu provozieren, musste sie amend toten. Sie mitzunehmen, war unmöglich. Die beiden waren Miao Yis Magda, sein Vertrauten und zugleich sein Bettgefährtin. Chen Fei stand bei Miao Yi in großer Schuld. Miao Yi hat seinen einzigen verbliebenen Verwandten gerettet, und nun, die über die nötigen Fähigkeiten verfügt, musste die beiden Mädchen beschützen, Miao Yis Großgut zu erwerben. Trat vor, schützte die verängstigten Tian'er und Schwer und volltiet die Hand. Dies beiden sind mein Magda, lächelte Yuan Junkuen ich hoff, Meister Yuan wird gnädig sein, obwohl Yuan Junkuen nicht mehr der Meister war, sprach immer noch so und bat in mighty flehender Stimme. Zwei saftig Fleischstück lagen in seiner Reichweite, doch konnte sie nicht haben. Yuan Junkuen verflucht sein Pech. Konnte nichts tun, der Meister war anwesend, und konnte unmöglich vor allen Anwesenden die Frauen seins angegebenen zurückfordern. War nicht so von Lust geblendet, dass seinen Verstand trüben ließ. Dies war ein Zeit für wichtige Angelegenheiten, ein innerer Konflikt wird nur als zerstören. Es sind nur Frauen. Wenn ich wieder auferstanden bin, wird ich kein Angst haben, kein mehr zu haben. Yuan Junkuen lacht herzlich und sagt, ich hat nicht gedacht, dass Bruder Chen so ein Romantiker ist. Die beiden waren schon beim Holenmeister von Donglai,
und du willst sie immer noch zurückholen, Chen Fei Lachelt bitte und schüttelte den Kopf, ich habe sie damals entkommen lassen, und ich bin schuld. Wenn jemand die Schuld tragt, dann ich. Ich bitte Holenmeister Yuan respektvoll Vergebung, obwohl nicht Yuan Jenkins angegebene war, sondern vorübergehend dessen Befehl befolgt, sagte sich dennoch bescheiden und bezeichnet sich selbst als angegebenen. Yuan Junkuan lächelt und sagt, wenn Bruder Chen darum bittet, ist das natürlich möglich. Allerdings, Bruder Chen, musst du verstehen, dass dies ein außergewöhnlich sieht ist und du wichtig Angelegenheiten priorisieren musst. Wenn Meister Meng dich mit zwei Frauen herumlaufen sieht, konnte die Beherrschung verlieren und dich bestrafen, dank, Meister Yuan, für den Hinweis. Ich wird als notwendig wären lassen und auf keinen Fall etwas verzogen gut, ich habe gesagt, was ich sagen wollte. Du kannst tun, was du für richtig holst. Yuan Junkuan winkte ab und entliess die beiden Mädchen. Vielen Dank, Meister Yuan, für eure Freundlichkeit, rief Chen Fei und faltet dankbar die Hand. Es wär sowieso als umsonst. Die groß schlagt steht bald bever, also wärem nicht erst einmal Geniusen und ein wenig entspannen. Yuan Junkuan nähte den Kopf und betrachtet die Gruppe der Jungfrauen. Wollte zwei weitere aus, deren Schönheit den beiden anderen geringfügig nachstand, stieg von seinem Drachenross ab und ging direkt auf sie zu. Streckte die Arm aus, die beiden Jungfrauen mit sich zu sehen, und hielt Jules ein in jedem Arm. Ignoriert das Zappeln der beiden, wandte sich lächeln Chen Fei zu und sagt, Bruder Chen, sei nicht nachlässig bei der Erkundung der feindlichen Lage, ich wird die Erwartungen des Holenmeisters nicht enttäuschen, verbot sich Chen Fei und nahm den Befehl entgegen. Yuan Junkuan lacht herzlich, dreht sich und rannte mit den beiden Jungfrauen direkt zur Donglei Großhall. Die der Anführer bereits gewollt hat, gehorten ihnen die übrigen natürlich. Mit dem Anführer waren brochten sich all anderen nicht zurückzuhalten, und sie stürmten vorwärts, packten die restlichen Jungfrauen und suchten sich in aller Öffentlichkeit Vergnügen. Die weggeserten Mädchen riefen im Chair, Großtant, Kleintant, rettet uns, Tjener und schwer konnten es nicht mehr ertragen. Und traten vor. Chen Fei hob die Hand, sie aufzuhalten, schüttelte leicht den Kopf und flüsterte ihnen zu, konnte sie nicht beschützen. Kapitel 166-1, Geffer im Nu, 8. Mit verletztem linken Arm trieb Yang Xiu, einen Hammer in der rechten Hand, sein Drachenford unerbittlichen. Musst dringend zum Zhenhaiberg eilen, dem Berghorn bericht zu erstatten. Unerwartet hort auf halbem Weg plötzlich das Donnen von Drachenford Hufen vor sich. Ein Grupp Drachenford stürmte aus der Fernauf in zu, und Yang Xiu erschrak wie ein aufgeschückter Vogel. Wollte sein Ferd in die nahen Berge und Walder treiben und sich verstecken. Dr. Altmann erblickte mit seiner spirituellen Vision den ersten Ritter in silberner Rüstung und weißer Hose, der schnell und kraftvoll herangaloppiert. Sofort erfüllt in Freude. Die Neuankömmling war Qin Weiwei, die Bergherrin des Zhenhaiberges, die ihr Manner zu einem dringenden Angriff führte. Zu diesem Zeitpunkt hat Qin Weiwei ihre Truppen aus 5 verschiedenen Richtungen entlang der Straße versammelt, darunter auch ihre eigenen, insgesamt fast 70 Mann, ein wahrlich gewaltig Streitmacht. Als sie sah, wie Yang Xiu sich abmut und dem Ansturm nicht standhalten konnte, erkannte Qin Weiwei, dass etwas nicht stimmte, und hob schnell die Hand. Fast 70 Ritter blieben augenblicklich stehen und wirbelten Storb auf. Yang Xiu, was magst du hier? Fragte Qin Weiwei wütend. Yang Xiu sagte mit klagender Stimme, Bergherr, die Donglei Hole wird überraschend angriffen und ist eingebrochen. Ihr Angegebener riskiert sein Leben, dort zu brechen und entkam glücklicherweise der Einkesselung, aber ich fürchte, die Jungfrauen der Donglei Hole werden ihre Straf nicht entgehen, die sind sprach Qin Weiweis Befürchtungen. Sie schwang den Spie in ihrer Hand und rief wütend, vorwärts, sie führte den Angriff und lenkte die Truppen eilig zur Donglei Hole. Nachdem die Bestien in der Donglei Hole die Jungfrauen gequält und missbraucht und ihre Lust freien Lauf gelassen hatten, wären sie nun erfrischt und voller Tatendrang und richteten in der gesamten Hole ein Blutbaden. Yuan Junkuan ritt auf seinem Drachen durch das Bergtor,
seinen Langenspie schwingend, und stürmte zweimal hin und her. Unter dem donnenden Jettos stürsten das Hof-Tor und das Schild der Donglei-Hol ein. Sein Antegebenen stürmten ebenfalls überall hin und zerstörten ganz Gebäudereihen. Mehrere Drachen galoppierten in der großen Halle von Donglei hin und her. Nach mehreren dieser direkten Angriff war die große Halle von Donglei in Staub gehüllt und ein Trümmerhaufen. Yuan Zhengquan stürmte Zurich. Mit einem ausladenden Spee in der Hanse splittete der Korridor See und Trümmer flogen überall herum. Dreht sich blickte allen und rief, zerschmettert es mit voller Wuck. Zerstört als, was kont Raum, Korridor, Pavillons, Jeds praktisch Burg war in einem Augenblick zu Schutt und Asche geworden. Auf dem Platz lagen oder saßen etwa ein Dutzend Mädchen, ihre Kleider zerfetzt, manche sogar nackt. Einige hatten ausdruckslos Gesichter, andere schlucksten, und in manchen klebten noch Blutflecken von der Verwüstung. Ein Ort, der einst in den Augen der Sterblichen ein gesegnetes Land gewesen war, bot nun ein Bild zerfallender Geburt und umgestürzter Sohlen. Doch in diesem Moment eilte Chen Fei, angeführt von drei Rittern, Zurich, stürzte zu Yuan Zhengquan und war von dem Anblick der Szenerie entsetzt. Meister Yuan, warum hat das getan? Fragte Chen Fei sternrunzelnd. Stammte ursprünglich aus der Donglei-Hol und hing seren. Der Anblick der von Yuan Zhengquan zerstörten Donglei-Hol erfüllte ihn an Behagen. Yuan Zhengquan antwortet gleichgültig, Bruder Chen, den Feind anzulocken, muss man improvisieren. Chen Fei holt tief Luft. Die Lage war dringlich, und hat kein Zeit, darüber nachzudenken. Fullt die Hand und sagt, Qin Weiweis Truppen treffen im Anmarsch ein. Markt Duke Berit, holen Meister Yuan so schnell? Fragte Yuan Zhengquan überrascht. Lord. Plan hat Qin Weiwei nicht so schnell eintreffen dürfen. Wusst nicht, dass Qin Weiwei bereits von einem möglichen Angriff auf die Donglei-Hol erfahren hat. Truppen zurückziehen, rief Yuan Zhengquan hastig und dreht sich Sein Männer, die zuvor überall gewütet hatten, sammelten sich schnell. Unerwartet richtete Yuan Zhengquan seinen Blick auf die armen Magda. Chen Fei seufzt innerlich. Wusst, dass dieser Mann, Qin Weiwei zu verragen, mit Sicherheit toten wird. Wenn die Miao-Brüder davon erfuhren, würden außer sich vor wat sein. Dies niederen Magda haben an sehr Wort gehört, lasst es nicht in die Öffentlichkeit gelangen. Auf Yuan Jenkins Befehl hin wurden die Magda unter entsetzten Schreien gepackt. Sein Antegebenen hängten mit ihren Gürteln und den Dachborken der Donglei-Großhall auf. Kapitel 166-2, Geffer im Bruchteil einer Sekunde, 9. In diesem Moment eilte ein Team unter der Führung von Gongsun Wu, Experten Nummer 1 des Shanghai-Gebirges, herbei. Hat einst in Yangqing's Seat gedient, galt als dessen Vertrauter und besaß den 8. Grad der Weißen Lotus-Kultivierung. Es heißt, hebt die Bergfürstin Qin Weiwei am Werben, und dies war in der gesamten Präfektur Nanxian bekannt. Daher erkundigt sich Lord Yangqing heimlich nach Qin Weiweis Absichten und versprach, als Heiratsvermittler aufzutreten, sollte einwilligen. Qin Weiwei weisen jedoch mit einer sarkastischen Bemerkung zurück, so dass kein eindeutige Antwort erhielt. Das war Osmus der Beziehung zwischen Gongsun Wu und Qin Weiwei war selbst Yangqing unbekannt, und natürlich konnte es niemand sonst wissen. Dennoch zögerte nicht, als die Nachricht von Qin Weiwei erhielt, und führte sein Antegebenen unverzüglich zum Ort des Geschehens. Fürcht, Qin Weiwei konnte unversichtig sein, eilte in Höchstgeschwindigkeit herbei, blitzschnell wie ein Blitz. Doch die Entfernung war so groß, selbst schnelleres Laufen hat ihm nicht erlaubt, Qin Weiwei einzuholen. Der Anblick der Donglei-Hol war ihm schockiert Gongsun Wu. Sein Blick fiel auf Yang Xiu, der zerzaust in den Trümmern lag. Sofort trieb sein Drachenross und rief wütend, was treibt in der Donglei-Hol? Wo ist die Holenmeister Miao Yi? Warum hat die Stadt so verwüstet? Die Nachricht von Miao Yis Abreise war den meisten noch unbekannt. Wusst nicht einmal, dass Miao Yi nicht mehr die war. Yang Xiu schluckst noch immer und machte sich Vorwurf.
Dieser Altman ist unfähig, Einhorfen Nutzloser Naren, Gong Sun Wu Stias Yang Shio mit seinem Spie in die Schulter, sodass dieser inmitten der Trümmer auf ein Nie sank. Dan Richtiter seinen Spie auf Yang Shios Brust und rief Ernut, ich bin vom Bergfürsten gesandt. Hat in Agendwo gesehen, Yang Shio unterdrückte einen Schluckser und dutite mighty der Hand in die Richtung, in die Chin Weiwei geflohen war. Der Bergfürst hat sein Truppen hinter dem Fliehenden Feind hergeführt, nutzloser Dreck, schnaubte Gong Sun Wu verachtlich. Schien sich nicht die Mühe zu Mädchen, einwörten die sen Nixnuts zu verschwenden, dreht sich schwang seinen Spie und rief, los Gong Sun was Manner Sogeten nicht. Unter seiner Führung stürmten sie durch die Ruinen der Donglai Hole und verfolgten Chin Weiwei eilig in die Richtung, in die sie geflohen war. Yang Shio schwang sich auf seinen Drachen und galoppiert in die Berge und Wälder, klammert sich in einen letzten von Ken Hoffnung, warende überall suchte. Die Berge und Wälder holten weiter von Rufen, Tjena. Schwer, Yang Ching eilte in höchster Geschwindigkeit zur Donglai Hole. Doch das Gebiet des Bezirks Nanxian war weitaus größer als das des Shanghai Gebirges, und die Truppen konnten dort nicht so schnell zusammengezogen werden. Yang Ching gelang es lediglich, unterwegs Truppen von den beiden Gebirgen zu rekrutieren. Plötzlich stürzte ein Geistervogel vom Himmel herab und landete auf Chingmeis am blitzschnell zog Chingmei die Jade-Schriftroll hervor. Das Kupferrohr unter dem Fuß des Geistervogels reichte sie Yang Ching. Yang Ching überflog die Nachricht auf der Jade-Schriftroll, sein Gesicht verfinstert sich, und zerdrückt sie sofort zu Staub. Wie erwartet, hat der Feind sein Aktionen geplant. Zhong de Cheng ausdem Bezirk Changping hat bedeutend Schritt unternommen. Die Nachricht erreicht Yang Ching mit Versogierung, und Zhong de Cheng, der sich gründlich vorbereitet hat, hat sich bereits dem Zielort und hat mehr als die Hälfte seiner Männer versammelt. Die restlichen Männer würden bald eintreffen und nach ein Falle bilden, in der Hoffnung, den Gegner hineinzulocken. Der Anführer der Qinglin Hole, Meng Yi der, hat zuvor entlang des Weges versteckte Wachtürme errichtet. Die Nachricht, das Qin Weiwei Yuan Zhongkuan verfolgt, erreicht Meng Yi der unaufhörlich. Dieser befand sich derweil beim Berghorn Duen Jishire und übermittelte ihm ständig Informationen, Qin Weiwei Schritt für Schritt in ein Falle zu locken. In diesem Moment drehten sich Duen Jishire und sein Männer plötzlich und sahen ein Großskar von Männern, die rasch über Berge und Pass eilten. Duen Jishire trieb sein Pferd soforten, zu kehren und sie zu grüßen. Sein Männer stiegen verbugten sich und riefen, seid gegrüßt, Herr dessen Wiesens, der Nuankömmling war Zhongdiching, der Herr dessen Wiesens Chongping, der sein Truppen anführt. Duen Jishire war etwas überrascht, der Herr dessen Wiesens war offenbar früher als erwartet eingetroffen. Qin Weiwei war noch nicht einmal hier, warum also war der Herr dessen Wiesens so früh da? Wusste auch nicht, dass Yang Ching bereits aufgebrochen war, was den Herrn dessen Wiesens veranlasst hat, seinen Plan früher auszuführen, was zu einer kleinen Abweichung fertig. Kapitel 167-1, der erste Schneefall, 1. Yang Ching stürmte ungeduldig auf der anderen Seite vorwärts, doch Qin Weiwei, noch immer voller Zorn, verfolgt Yuan Jenkins Männer und erreicht bereits das Gebiet der Qinglin Hole. Du Hund, lauf nicht weg, brüllt Qin Weiwei, als sie den Feind vor sich einholt. Sie hatte ihren Langbogen gespannt, 3 silbern Pfeil im Anschlag. Die magische Kraft erfüllten Pfeil sichten vorbei. Ein Kultivierender des dritten Grades des Weißen Lotus vorim bügt sich schnell und schwang seinen Spie, einen Pfeil abzuwehren. Dieser Pfeil jedoch von einem Kultivierenden des sechsten Grades des Weißen Lotus stammte, vibriert der Spie in seiner Hand, obwohl in Abwehrt, und während beinahe aus der Hand gerutscht. Qin Weiwei hingegen war ein Meisterin des kontinuierlichen Bogenschießens, der Gegner konnte zwar einen Pfeil abwehren, aber die anderen beiden nicht aufhalten. 2 Pfeil trafen ihn, einer im unteren Rücken, der andere im Kopf. Schrie vor Schmerz auf und stürzte tot von seinem Pferd. Qin Weiwei schien Yuan Zhongkuan als Anführer der Gruppe erkannt zu haben, 5 weitere Pfeil schossen aus ihrem Spikering, direkt auf ihn gerichtet, in schneller Folge. Im pfeifenden Wind dreht Yuan Zhongkuan blitzschnell seinen Körper und schwang seinen langen Spie wild in einer ausholenden Bewegung.
Im Pfeifender Fail Wörter drei ab, Word aber dennoch in die Schulter getroffen. Zum Glück griff Lee Shin, der neben ihm stand, rechtzeitig ein und fing den letzten Pfeil ab, sonst hatte sein Brust durchbohrt. Yuan Zhengkuen hat Qin Weiwei's Bogenschießkunst unterschätzt und war fast zu Tode erschrocken. In diesem Moment tauchte plötzlich von beiden Seiten des Bergwalls ein Grupp Drachenford auf und erhob sich gleichzeitig in die Lüfte. Über 200 kultivierend umzingelten Qin Weiwei's Grupp. Dies hielt abrupt in, dreht sich hastig und bildet einen Kreis, ein Verteidigungsformation, obwohl sie verwehrt wirkten. Yuan Zhengkuen stürmte mitten unter sein Verstärkung und atmet erleichtert auf. Zog den Pfeil aus seiner Schulter und warf ihn weg. Blitzschnell drehte sich richtete sein Hellbart honisch auf Qin Weiwei und rief, du Schlamp. Hütest den Todstag, Qin Weiwei erinnert sich an die Arenas und die actual Lage, und der Gesichtsausdruck veranderte sich schlagartig. Wenn sie immer noch nicht begriff, dass sie in ein Falle getappt war, must sie ein absolut Narren sein. Erst jetzt wurde klar, why toricht sie gusen war. Duen Jishire und Luo Watting lenkten sieten Sietie Drachen am Berghang und gaben gleichzeitig Befehl. Wörtlos riefen sie nur, Totet über 200 kultivierend bestiegen sogleich Drachenford und umzingelten sie. Qin Weiwei biss sich auf die Lipp, zog ihren Spie und rief, versammelt juk. Haltet die Formation. Lasst juk nicht fallen. Folgt mir und durchbrecht den Ring, alwick hen eilig Zurach. Qin Weiwei stürmte allein voran und führte die anderen in einem verzweifelten Angriffen, den Ring zu durchbrechen und zu entkommen. Augenblicklich ertönte ein ohrenbetäubendes Gebrüll, das Drohnen der Drachenford und die verzweifelten Schrei der Männer vermischten sich zu einem chaotischen Durcheinander. Einige wurden sofort getötet und stürzten von ihren Pferden, andere wurden in der Tail abgetrennt. Die Schlacht tobte erbittert, Blut spritz überall hin, abgetrennt Gliedmassen flogen umher. Die vereinten Kräfte der beiden Bergsenholenmeister, die zusammenarbeiteten, ignorierten all anderen Wollig und starrten Qin Weiwei unerbittlichen, setzten die Flucht unmöglich. Ein Ausbruch aus ihrem Ring war reine Fantasie. Obwohl Qin Weiwei ein Bergfürstin war, hat ihr Kultivierung nicht das Niveau einer Bergfürstin erreicht, sie war lediglich ein Weiss Lotus sechsten Grades, im Wesentlichen die Kultivierung einer Holenmeisterin. Ihre Position als Bergfürstin verdankte sie allein ihrer Verwandtschaft mit Yang Qing, der Adoptivtochter der Bergfürstin. Die Hälfte der Zen-Holenmeister in ihrer Umgebung besaß ein hoher Kultivierung als sie. Why sollte sie das nur schaffen? Qin Weiwei nurste mit den Sahnen, zwei illusionary Gestalten schwebten über das weite Meer und landeten außerhalb des Donglai-Holengebirges. Yarrow Ruotian winkte mit der Hand und sammelte die beiden Schatzrollen in ihrem Speichering ein. Schwars Kohli bewegt vergnügt ihre Gliedmassen, Schwans wedelt wiederholt, offenbar in der Onung ihrer bewusstehenden Ankunft. Miao Yi wirbelte mit den Armen herum und blickte sich glücklich endlich wieder in meinem Gebiet, Yarrow Ruotian schnaubte. Senior Yarrow, sagte ein Holenmeister 40 persönlich ein Grupp untergebener auf ein Gefahrwall Reis am Sternen Meer, die etwa ein Jahr dauert und sogar den Tod der gesamten Armee erfolgt hat. Kapitel 167-2, der erste Schneefall, 2, Young, ist dieser Verfallen Ort den Revier, fragte Miao Yi. Schwieg, den Blick starr auf die Stelle gerichtet, während Heitan in Zurücktrug. Bergtor angekommen, blieb Heitan stehen und warf Miao Yi hinter sich immer wieder einen Blick zu. Warum kommt es mir so vor, als wäre dieser Ort schon einmal verwüstet worden, fragte Yarrow Ruotian und schnallte mit der Zunge, während sie von Heitans Rücken sprang. Miao Yis kalter Blick glitt über das eingestürzte Bergtor. Als gegangen war es noch hoch und praktisch gewesen, doch hüt Soris so aus langsam hob den Blick und schweifte durch die chaotisch Donglai Hole. Kein einziges intakts Gebäude war in der gesamten Hole zu finden, sie war vollständig zerstört. Schließlich blieb sein Blick in der zerstörten großen Halle von Donglai hängen, wo die Lei Chen von mehr als einem Dutzend Mädchen von den Dachborken hingen, was sein Augenlider sacken ließ. Plötzlich beschleunigte Black Charcoal, der Miao Yi trug, und Stias Yarrow Ruotian,
der sich Beiseit. Eilte zum Fuss der eingesturzten Haupthall und blickte zu den Trümmen der Architektur auf der erhöhten Plattform hinauf. Ein Dutzend Lei Chen schwankten leicht im kalten Wind, direkt über die Thron des Holenmeisters, auf die einst gesessen hat. Ein Dutzend Jungfrauen, deren Kleider zerfetzt waren, hingen hilflos die. Manche hatten Handabdruck auf der Haut, andere waren nackt, blut Ren in Timbereichen ran ihnen die Beine hinunter und geran. Einige der gehängten Lei Chen waren sogar ausgeweidet, ihr inneren Organ hingen heraus, die grausamen Blutflecken. Miaoyis ganze Körpersitete leicht, sein Gesicht war bleich, sein Kopfhaut taub, sein Organ waren Setzen geweitet, sein Herz hammet, sein Brust hob und senkte sich, sein Faustball sich langsam, und man hort das Nacken seiner Noschel. Auch one Erfahrung in Liebs- und Sexualangelegenheiten antier Wage, welch demütigungen dies Mädchen vor ihrem Tod erlitten hatten. Selbst one Erfahrung konnte an der Farbe der Blutflecken und der Spuren der kürzlich eingestürzten Geborde kennen, dass dies erst vor kurzem geschehen war. Yarrow Ruotian eilte zu im und betrachtet die etwa ein Dutzend Lei Chen, die im kalten Wind schwankten. Offenbar empfand Orcher dies als emprend und runzelt leicht die Stirn. Wer hat das getan? Miaoyi antwortet nicht, sein Gesicht ward aschfahl. Heitan trug in zu den Ruinen der großen Halle und umrundet die Lei Chen der Mädchen. Erkannte Jeds Gesicht. Es waren als Bekannte, als Mädchen aus der Donglei Hall, doch es nicht die Lei Chen von Tiena und schwer, die am wenigsten sehen wollte. Blickte nur zum Himmel auf und schrie wild, wer hat das getan? Komm heraus, du Bastard, ich word den ganz Family über 18 Generationen hinweg ausloschen, dronte die Stimme wie Donner und Holte in all Richtungen weiter, so das Storb wie ein Donner Nebel aus den Ruinen aufstieg. Ein prompt Antworte tonte aus der Fern. Miaoyi und Yarrow Ruotian, deren Gesichter vor wat verset waren, drehten sich und sahen ein Gestalt auf einem Drachenfeld aus den Bergen stürmen. Der Neuankömmling war niemand anders als Yang Xiu, der in die Berge gestürmt war, Tiena und schwer überall zu suchen. Als Miaoyi Stimme hort, blickte Yang Xiu, sie sost und erstant, Miaoyi an. In einer Hand umklammerte ein groß Axt, die an der war verletzt und blutbefleckt. Befand sich in einem erbärmlichen Zustand und kam langsam am Fuss der Ruinen zum Stehen. Tränen traten in Yang Xius blutunterlaufenen Augen. Der Holenmeister war immer noch derselbe Holenmeister wie zuvor, und Heitan war immer noch derselbe Fettbandit wie und je. Als du tiet darauf hin, dass der Sektenführer tatsächlich zurückgekehrt war, wahrhaftig, doch sein Rückkehr kam zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt. Der eisige Wind blies unvermeindet weiter, und ein paar Grey Flocken fielen vom düsteren Himmel. Yarrow Ruotian blickte auf und streckte die Hand aus, das Gefallen aufzufangen, ein Schneeflock, die in ihrer Handfläche schmolz. Es war der erste Schnee des Jahres, doch angesichts der aktuellen Lage schien er völlig unpassend. In diesem Moment fiel der Schnee schwer wie ein Leichentuck und machte den Ort noch trostloser, was dem Jungen man wohl bis eines Mark frosteln ließ. Schneeflocken bedeckten die Ruinen, und Miaoyi stand hoch oben, hinter ihm hingen ein Dutzend Lei Chen. Ein unkontrollierbar Aura der Tötungsabsicht ging von ihm aus, warende Yang Xiu kalt anstarrt. Sagt nichts, sondern starrt Yang Xiu nur kalten und wartet auf dessen Bericht. Holenmeister, seid endlich zurückgekehrt, Yang Xiu, der sich von seinem Schock erholt, stieß plötzlich einen Schmerzensschrei aus, sprang von seinem Drachenross und rannte auf ihn zu. Niet nieder, den Kopf gesenkt, unfähig, ihm direkt in die Augen zu sehen. Tränen rannen ihm über die Wangen, warende die Schluchse unterdrückte und den Kopf schüttelte. Yang Xiu ist unfähig und unwürdig, hat das Vertrauen des Holenmeisters missbraucht. Yang Xiu verdient den tausendfachen Tod mit die Sen Worten bestätigt sich Miaoyis Gewissheit, dass immer noch der Holenmeister war und Yang Qing ihn nicht ersetzt hat. Hat die Gesichter der Mädchen gesehen und es bereits ging. Wer jemand anders mit der Bewatchung der Donglei Hall beauftragt worden, waren dies Mädchen vermutlich in das Wesen der Shu Yuan in Donglei zurückgeschickt worden, das war oblich. Denn niemand will, dass sein Dienerinnen wie wer behandelt werden, und selbst wenn, wird man sie nicht also behalten.
War so lange fortgeüssen, und doch hat Yang Qing im den Titel des Hohenmeisters behalten, was zeigte, weigert Yang Qing in behandelte. Doch gerade die Schaub, weil wusste, dass dieser Ort noch immer sein Territorium war und nun so verwüstet und zerstört worden war, kokte die Watten im Hock. Sein ganzer Körper fühlte sich wie unter Strom. Sein Kopfhaut kribbelte, sein ganzer Körper war taub, Mund und Zunge waren trocken. Jarro Ruorchen nähte den Kopf und warf Miao je einen Blick zu. Dacht bei sich, wie leicht ist dieser Jung wirklich der Hohenmeister hier. Ein Hohenmeister dritten Ranges des Weißen Lotus, das ist wirklich unglaublich. War unter anderem hier hergekommen, herauszufinden, ob Miao je der Hohenmeister war oder nicht. Kapitel 168, der erste Schneefall, 3. Hat nie gedacht, dass Yuan Zhongkuen zurückkehren wird. Konnte diesen Kerl nicht verges sen, hat also seinen Sundenbocken gemacht und in beinahe umgebracht. One Yang Qings Versorge wäre schon lange tot. Und noch schlimmer, hat Luogen und Cao Dingfeng, sein wenigen Freund, getötet. Dies beiden Freund wären Yuan Zhongkuen zum Opfer gefallen. Hatte fliehen wollen, hatte alle Fen in den Tod treiben können, doch aus irgendeinem Grund hatte sie in den Tod getrieben. Ich hat noch nicht einmal im Item abgerechnet, und schon machte mehr Problem. New Grolgefuel und Alter has stiegen in Miao Yi auf und beunruhigten in zutiefst. Black Charcoal, das über sein Tentakel im Item kommuniziert, schien beunruhigt zu sein und spürte die unvorstellbar wat in Miao Yis Hazen. Black Charcoal lief unruhig auf und ward aber schließlich von Miao Yi Zurück und seinen ursprünglichen Platz beordert, wo Yang Xiu gegenüberstand. Hihi. Yuan Zhongkuen, sagt Miao Yi mit einem gezwungenen Lächeln und fragte Yang Xiu, wo sind Tiene und schwer hin, Yang Xiu's Lippen zitterten, als den Kopf schüttelte. Yang Xiu ist unfähig, ich habe überall gesucht, aber sie nicht gefunden. Sie hatten kein Reittier, also konnten sie wohl nicht weglaufen. Ich fürchte, sie wurden von Yuan Jenkins Mannen gefangen genommen, Miao Yis Augen weiteten sich plötzlich. Die Situation vor im Lies in sich ausmalen, was mit Tiene und schwer nach ihrer Entführung geschehen wird. Reichte es ihnen nicht, die beiden Mädchen zu demütigen? Wollten sie immer wieder demütigen? Lag es daran, dass sie wussten, dass die beiden die Dienerinnen des Hohenmeisters wären? Wollte in etwa absichtlich demütigen? Wollte die beiden Brüder immer noch finden und sie zu sich holen, damit sie sich entkommten? Aber was, wenn es ihnen genauso urgent? Konnte sie denn noch beschützen? Ein Wutanfall flammte in ihm auf. Miao Yi konnte sein Razor nicht lange zügeln und brüllt plötzlich gen Himmel. Yuan Zhongkuen, du wirst keinen friedlichen Tod sterben. Ich schwor, ich bringe dichem, ich schwor, ich werd nicht ruhen, bis ich das geragt heb. Was soll das Geschrei? Fragte Jarro und kratzte sich more. Kann man mit so einem Geschrei jemanden umbringen? So etwas habe ich noch nie gesehen. Yang Xiu kannte diesen widerlichen alten Mann nicht und funkelte Miao Yi wütenden. Als die Verzweiflung des Hohenmeisters sah, senkte den Kopf und rang mit den Tränen, worin sich erneut entschuldigt. Yang Xiu ist unfähig, ich habe das Vertrauen des Hohenmeisters missbraucht, nachdem seine Arge Luft gemacht hat, holt Miao Yi tief Luft, nürschte mit den Zahnen und versagt, sich zu beruhigen. Schüttelte den Kopf und sagt, es hat nichts mit dir zu tun, Alter. Du allein hattest sie nicht aufhalten können. Du kannst von Glück reden, dass du entkommen bist, es ist mein Schuld. Hat ich dich nicht weggeführt, wär es nicht so weit gekommen. Steh auf, Alter, warende wartet, bis Yang Xiu langsam aufstand, zog Miao Yi mit einer Handbewegung ein himmlisch Frutcht des Sternenessens unsterblichen Krauts aus seinem Speichering. Dan Bleise einen Strahl Sternenlicht auf die Wunden Yang Xiu's nachdem die Wund des alten Mannes geheilt hat, warf Miao Yi die himmlisch Frutcht beiläufig zu. Yang Xiu nahm die Frutcht entgegen und wirkte etwas überrascht. Der Altmann wusste nicht, was es war, spürte aber, dass es sich eindeutig ein heiliges Heilmittel handelte,
des sen Wirkung der berühmten Essenz der unsterblichen Krauter aus der Kultivierungswelt Arnolti. War dies der Schotz des Hohlenmeisters, den im Schenken wollte. Ich word sie aufbewahren, falls ich in Gefahr gerät, tatsächlich hat mir im diesen Gegenstand gegeben. Es war ein Belohnung für Yang Xiu. All ein Aufgrund von Yang Xius außergewöhnlichen Fähigkeiten, seine Bereitschaft, sein Leben zu riskieren und nicht aufzugeben, verdiente Miao Yi ein groß Belohnung. Vielen Dank, Hohlenmeister, sagt Yang Xiu mit geroteten Augen und volltit dankbar die Hand. Yarrow Ruoxian, die auf dem hohen Podest stand, verdreht die Augen. Sie hat zwei unsterblich Früchte genommen, und dieser young man war unglaublich geisig gewesen. Hut Hingegen war überaus großzügig und sagte damit deutlich, dass ein Kultivierender des Roten Lotus in ihren Augen unbedeutend war. Yang Xiu Jawol, Herr fragte Miao Yi und Kapitel 169:1, Ersterer Schneefall, 4. Die Belohnung für Yang Xiu war nicht zur Schau gestellt, sondern sollte ihn bewaffnen und ihn dazu bringen, in beim Toten zu begleiten. Seinen Feind persönlich zu toten, wird sich der Hass in seinem Hasen nirgendwo stillen lassen. Ultra Yarrow, wenn dies rasch nicht vollzogen wird Miao Yi weder essen noch ruhig schlafen können. Können sie mir helfen? Fragte Miao Yi und blickte zu Yarrow Ruoxian hinunter. Yarrow Ruoxian schaut zum Himmel auf und tat so, als ginges sie nichtsen. Das ist ihr rasch, was get mir dassen? Verges sen sie nicht an sehr Abmachung angesichts der aktuellen Lage wird Yarrow Ruoxian der Abmachung zu Folge wohl vorerst aufgeben und in der Dunglei Hole bleiben müssen. Doch zuvor hatten die beiden Seiten ein Klärvereinbarung getroffen. Yarrow Ruoxian dürfte kommen und gehen, wann welch Einschränkungen von Miao Yi zu befolgen. Sie must Miao Yi weder als ihren Vorgesetzten respektieren, noch wird sie sein Handlangerin sein. Miao Yi sollte es sich nicht einmal wagen, dem alten Mann Befehl zu erteilen, sonst würde in einem einzigen Schlag totschlagen. Der alte Mann war nur in die Dunglei Hole gekommen, dort einen legitimen Grund zum Leben zu haben und ein Beziehung zu den kleinen Gottesanbeterinnen aufzubauen, nicht dem Miao Yis Untergebener zu werden. In diesem Moment klammerten sich die 85 kleinen Gottesanbeterinnen an die weiten Armel des alten Mannes. Als Miao Yi das hört, wusste dass ihn nicht zwingen konnte, und sagt nichts mehr. Unerwartet blickte Yarrow Ruoxian auf die etwa ein Dutzend Lei Chen, die in den Dachboken hingen, schmerz und sagt, wenn toten wollt, get mich nichtsen. Nur so, ich helf juk, dies armen Lei Chen zu begraben, nicht nötig erwidert Miao Yi cool. Wirklich, rief Yarrow Ruoxian verraget und schnaubte verachtlich, ich heb juk aus Respekt geholfen, und behandelt mich mit Verachtung. Yang Xiu wandte sich Yarrow Ruoxian zu und fragte sich, wer dies Person war, die der Hohlenmeister gegenüber sehr misstrauisch zu sein schien. Alter, hat mich missverstanden Miao Yi, der auf Heitans Rücken saß, dreht sich langsam hob die Hand und dutit auf die hängenden Lei Chen der Mädchen mit herresgestreckten Zuungen. Mit rauer Stimme sagte, Altester, seht her, sie starben mit weit aufgerissenen Augen und starten michen, Miao Yi. Wenn ich sie nicht rächen kann, werden sie selbst den kein Ruhe finden, wenn ich Lei Chen nur bestat. Lasst sie hier hängen, lasst sie mit weit aufgerissenen Augen zusehen. Solange mein Dunglei Hole sie nicht rächen kann, sollen sie michen starren, Miao Yi, selbst wenn sie zu Geisten werden sie mich nicht loslassen, wenn ich die Schmack dieser Frauen nicht rächen kann, wird die Dunglei Hole niemals wieder aufgebaut werden. Dies werden mit solcher Überzeugung gesprochen, als ein Schwur auf den Himmel geleistet werden wär. Als Yang Xiu dies hort, presste die Lippen zusammen, und selbst Yarrow Ruoxians Gesichtsausdruck veranderte sich leicht, als sie Miao Yi erst tontansche. Nicht, dass Miao Yi gern entdeckte, hat keinerlei Ruhe empfunden, als Wang Zifa und sein Grupp zuvor im Sternenmeer getotet hat. Denn dies Lut waren von Nature aus bos, hatte sie nicht mit Zwang kontrolliert und ihnen den Vorteil versprochen, hatten sie seinen Befehlen nicht gehorcht und waren mit Sicherheit Weisung fugindet. Aber dies Mädchen waren unschuldig. Hat Yuan Junkuan ihn fast getotet, wär unglück, Schicksal gewesen.
Aber Yuan Junkuan hat sie nicht zu Lebzeiten demütigen und sie den auch noch nach ihrem Tod weiter demütigen dürfen. Dies abscheulich Tat ist unverzeihlich, nur ein ungeheuer konnte so etwas tun. Dies war ein Beleidigung der Dunglei Hol und auch ein Beleidigung eines Meisters. Miao yi war noch nie so wütend gewesen, schwor, nicht der Ruhe zu geben, bis. Rasch Gentleman hat. Wie legt war es tatsächlich die Macht des Himmels und der Erde, denn kaum hatte dies Wort ausgesprochen, feckte ein kalter Windstoß über ihn hinweg und ließ die etwa ein Dutzend Lei Chen, die aneinander hingen, schwanken, als hatten sie Miao Yis Schwur gehört und warteten erwartungsvoll. Miao Yis Blick glitt über jede einzeln Leiche, dann drehte sich plötzlich und breitet die am aus silbern Nebelstrom ergessen sich aus seinem Spikering und am halten seinen Körper. Ein praktisch silbern Rüstung am Halt in augenblicklich, und auch der umgekehrt Schupenspeer ruht fest in seiner Hand. Heitan schnaubte ein paar Mal, und im Menü bedeckt in ein furchterregend Kampfrüstung, die in wie ein Uraltes Tier erscheinen ließ. Yang Xiu verges augenblicklich seinen Kummer und start Miao Yi mit geweiteten Augen fassungslosen. Sein ganzer Körper war mit magischen Artefakten behängt, selbst Black Charcoal besaß Welsh. Miao Yi schwang den Schupenspeer in seiner Hand, und das Gebrüll einst Drachen holte durch die Ruinen. Drängte Black Charcoal, sich Südrehen, sein Blick schweifte über die etwa ein Dutzend hängenden Lei Chen, deren Anblick unerträglich war, und brüllt, die Bewohner der Dunglei Hol sind noch nicht tot. Yang Xiu, folg mir, dem Holenmeister, zum Schlachtfeld. Totete sie, Black Charcoal galoppiert wie ein Wildstier über die Ruinen und trug Miao Yi mit sich. Rammte Hindernis, die noch nicht vollständig zerstört waren, und süd so ein unaufhaltsam, ehrfurcht gebietend wuckt. Yang Xiu zitterte im ganzen Körper und rief laut. Jawohl, blitzschnell sprang auf den Rücken seines Reittiers. Auch der Drache sprang auf die Ruinen und trug den alten Mann, der Miao Yi eilig hinterher jagte. Das Grollen der beiden Drachenferd verholt allmalig im Hintergrund des Berges. Yarrow Ruotian stand da, blickte sich und kratzte sich im Kopf. Es war ziemlich langweilig, allein zu sehen. Außerdem hingen über im Meer als ein Dutzend Frauenleichen, deren Gesichter sich und zu drehten, während sie Langen zuenge. Kapitel 169-2, Ersterer Schneefall, 5. Doch der starke Unterschied zwischen den beiden Seiten war wirklich zu groß. Die beiden Bergfürsten, Duanjishire und Luo Watting, mit ihrer erstklassigen grünen Lotuskultivierung, beobachteten das Geschehen vom Berghang aus, ohne einen Schritt zu tun. Die 5 Holenfürsten, die Qin Weiwei mitgebracht hat, wurden allesamt getötet. Keiner ihrer fast 70 Untergebenen hat überlebt, so dass nur Qin Weiwei übrig blieb, die nun gequält und als Lockvogel benutzt wird. Auch Duanjishire und Luo Watting verloren fast 20 Untergebene. Nachdem sie all Untergebenen Qin Weiweis ausgeschaltet hatten, winkten die beiden Bergfürsten, die das Geschehen beobachtet hatten, bis auf die 8 Holenmeister, die Qin Weiwei umringten und sie weiterhin verhöhnten, zogen die anderen ihre Truppen sofort zurück und versteckten sich in den Walden zu beiden Seiten. Als Gong Sun Wu eintraf und Qin Weiwei in diesem erbärmlichen Zustand sah, traten ihm fast die Augen aus den Holen. One zu zogen, winkte mit der Hand und brüllt wütend, totet 40 Untergebenen aus der Ferne und stürmte vorwärts. Qin Weiwei schrie vor Schmerz auf, Gong Sun Wu, schnell zurück. Hinterholt, Gong Sun Wu war betort, 40 Männer aber dennoch vorwärts, Qin Weiwei zu packen und zu fliehen. Wie erwartet, strömten sofort über 100 Mann aus den Walden zu beiden Seiten und umzingelten Gong Sun Wu. Der Hinterhalt gut funktioniert und die feindlichen Truppen einer nach dem anderen fielen, konnte sich der Präfekt von Chongping, Zhong de Cheng, der das Geschehen aus der Fern beobachtet, ein herzhaftes Lachen nicht verneifen. Doch in diesem Moment hatten die Holenmeister der Wanling Hol, Wang Hai, der Xinyang Hol, Li Yuqian, und der Panyun Hol, Zhongyun Niang, unter Qin Weiweis Befehl ihre Männer angeführt. Die 3 Holenmeister stürmten Hand in Hand vorwärts. Gong Sun Wuschen, der drohenden Geffer eines Orge blickte, rief freudig, schnell, kommt und helft uns,
den Belagerungsring zu Durchbrechen, die drei Holenmeister waren allesamt alt Gefolgslut von Yang Qing und galten als sein engsten Vertrauten. Sie waren Chen Weiwei zugeteilt worden, in diesem entscheidenden Moment beizustehen. Als sie Chen Weiwei in Gefahr sahen, konnten die drei natürlich nicht tatenlos zusehen. Sofort formierten sie sich und stürmten vorwärts, ihr Antegebenen wie ein Schaf Klinge anführend. Duen Jishire winkte mit der Hand, und die etwa 100 Kultivierenden, die Chen Weiwei umgeben, öffneten augenblicklich einen Weg, durch den Wang Hai und sein Männer eindringen konnten. Sobald die drei Holenmeister ihr Männer hineingeführt hatten, schloss sich der Weg. Luo Watting winkte von der Seite und rief, Totet, mehr als 100 Menschen stürmten von beiden Seiten der Berge und Wall der Herwehr. Die Streitkräfte der beiden Berge vereinten sich erneut, die Bewohner des Shanghai-Berges einzukesseln und im Nu niederzumetzeln. Chen Weiwei war von tiefer Trauer und Angst erfüllt. Die gesamte Armee des Shanghai-Gebirges war ausgelöscht worden. Gong Sun Wu, der als bester Kampfkanzler des Shanghai-Gebirges galt, umsingelt Chen Weiwei, schwang seinen Spee und schlug sich, die Feinde aufzuhalten. Wang Hai, Li Yuqian und Zhong Yunyang eilten ebenfalls herbei und schlossen sich Gong Sun Wuan, Chen Weiwei zu schützen und so zusätzlichen Schutz zu bieten. Dies Männer, einst Yang Qings Antegebene, versuchten verzweifelt, Chen Weiwei zu verteidigen und den Belagerungsring zu durchbrechen, doch die Übermacht der Feinde war einfach zu groß. Eindringen war leicht, aber ein Entkommen beinahe unmöglich. Dies eröffnet Chen Weiwei jedoch ein Chance. Im freien Handen holt sie blitzschnell Pfeil und Bogen aus ihrem Aufbewahrungsring, stellte sich allein in die mit, spannte den Bogen und schoss. Einstandiges Pfeifen ging von ihren Handen aus, während der Rasche Pfeilhagel die Gefahr für ihr Antegebenen abwendet. Durch das Zusammenwirken von innen und außen hielt sie die Feinde vorübergehend vom Verrücken ab. Doch sie war bereits schwer verwundet, und die magischen Kräfte waren stark geschwächt. Fast jedes Mal, wenn sie ihre Kraft in einen Pfeil kanalisiert, sickert ein Rinselblatt aus ihrem Mundwinkel, und der Körper schwankte gefährlich, kurz vor dem Zusammenbruch. Die sie hartnäckig Widerstand leisteten und ihr Leben riskierten, befürchteten sie, jeden Moment zu fallen, sanft rieselten Schneeflocken herab, doch der Schnee war nicht sehr schwer. Miao Yi und Yang Xiu, die nacheinander den Hügel hinaufgestürmt waren, blieben abrupt stehen. Die vor ihnen liegende Situation ängstigt sie. Sie brauchten nicht besonders klug zu sein, die Wahrheit lag direkt vor ihren Augen. Beide kannten, dass Chen Weiwei und ihre Gruppe in einer Falle saßen, und zwar ganz offensichtlich nicht, weil Yuan Zhengquan mit seinen Antegebenen die Donglai Hole angriff. Yang Xiu, bleib hier und mach dich bereit für Verstärkung. Wenn ich es nicht schaff, flieht sofort mir Leben, rief Miao Yi und hob langsam den Speer mit der umgekehrten Schuppenhand. Yang Xiu zuckte zusammen und rief laut, Meister der Hole, der Feind ist übermächtig, ihr Vorgehen ist sinnlos. Außerdem hegt Chen Weiwei immer noch einen tiefen Groll gegen Yuk. Warum einen sinnlosen Tod suchen? Lasst uns zurückkehren und den Gutschein suchen. Miao Yi presst die Lippen zusammen und schüttelte den Kopf, obwohl ich dies verabscheuungswürdig Chen Weiwei so sehr hasse, dass ich mehreren Todwunsch, hat Yang Qing mich gut behandelt. Ich kann nicht tatenlos zusehen, wie sein Tochter in höchster Gefahr schwebt. Meister der Hole, versucht Yang Xiu in weiter zu überreden. Kapitel 170-1, Erster Schneefall, 6. Miao Yi, der Meister der Donglai Hole, ist da. Wer wagt es, sich mir entgegenzustellen? Miao Yi brüllt zurück, sein Stimme holte durch die Berge und Wälder. Sein Wort ließen wir aufatmen, es stellte sich heraus, dass dies der Holenmeister der Donglai Hole war, den sie für einen hochrangigen Experten gehalten hatten. Doch auch die Belagerten des Shanghai-Gebirges schoppten neuen Mut. Der Holenmeister der Donglai Hole, der zuvor im Alleingang von Renfang und Fang Ziu getötet hat, war eingetroffen. Sein imposante Erscheinung, insbesondere sein Ruf Miao Yi ist da. Wer wagt es, sich mir entgegenzustellen? Gab allen einen Hoffnungsschimmer, den Belagerungsring zu durchbrechen. Gong Sun Wu,
der mit seinem Spe die Feinde links abwehrt und rechts totet, rief sofort freudig, Holenmeister Miau, der Bergherr ist da. Kommt schnell und helft uns, den Belagerungsring zu durchbrechen, duen Geschirre winkte mit der Hand, und 20 Männer aus Chen Weiweis Grupp, die am Singelt hatten, stürmten sofort auf Miao Yi zu. Kannte des sen Hintergrund nicht und wollte erst sein Stock tessen. Als Miao Yi die 20 Männer heranstürmen sah, brüllte haltet mich auf, unterseid tot die beiden führenden Holenmeister stürmten sieten vor und schwangen gleichzeitig ihr Speer. Auf ihren Sternen erschienen Illusionen von sechsblättrigen weißen Lotusblüten. Normalerweise hat Miao Yi es nicht gewahrt, ihnen direkt gegenüber zu treten, doch mit der Kraft seines erstklassigen Schatzspeers und seiner eigenen Kultivierung brauchte kein Furcht zu haben und konnte es mit ihnen aufnehmen. Der umgekehrt Schupenspeer erbiebte, sein Schaft strahlte ein weißes Schutzlicht aus, und ein drohnendes Drachengebrüll holte weiter, als auf die beiden Männer zuschoss. Sein Jahrharts Training auf der Insel, und Hut sägte sein Wohlmarkt. Mit einem einzigen Stoss holten Drachengebrüll weiter, und im Menü wurden anzalig Speer hervorgestoßen, die Kaltis licht verstruten. Zwei Ohren betäubend Schlag ertenten. Die Speer der beiden Holenmeister wurden gleichzeitig abgehört, und während sie noch unter Schock standen, hat sich Miao Yi bereits zwischen sie gedrängt, one zu weichen. Ein Blutstrahl schoss aus dem Hals eins der Holenmeister, sein Kehle explodiert, und fiel rückwärts, mit dem Gesicht nach oben. In seiner Hand hat Miao Yi bereits ein blutiges Loch in die Haft des anderen Holenmeisters gerissen. Black Charcoal, wild auf die beiden zustürmend, feckte fast gleichzeitig in ihnen vorbei. Ein Spie kam von vorn. Miao Yi schwang seinen Spie, ihn abzuwehren, doch Black Charcoal rammte in one zuzogen direkt in das Drachenross des Gegners. Die Scharfspitze von Black Charcoals Spie durchbohrt den Kopf des heranahenden Drachenrosses. Das Reittier hat nicht einmal sieht, einen Lot von sich zu geben, bever Schwarzkohlis Stoss es blutend zu Boden warf. Der kultivierend auf dem Drachenross sprang überrascht auf und sah, wie ein Lichtstrahl in den Bord traf und ein blutiges Loch riss. Miao Yi schwang seinen Spie erneut, schludert den Gegner durch die Luft und stürmte dann wie ein Drasch, wie ein tobender Sturm vorwärts. Toten, brüllte und sammelte sein Krafter. Nach dem ersten Aufprall verlangsamten sich Schwarzkohlis Bewegungen kurz, dann weiteten sich plötzlich sein Augen, sein wie Huf galoppierten wild wie ein Geist und beschleunigten erneut. Stürmte geradwegs vorwärts. Der umgekehrt Schupenspeer, vom Wind erfasst, stieß vor, anzalig eisig Lichtstrahlen in Miao Yis Hand zogen sich heftig zusammen und denten sich aus, spuckten und verschlangen. Aktit weder nach links noch nach rechts, noch sorgte sich seinen Rücken, sondern darum, dass der Feind vor es wegte, den Weg zu versperren. Ein Mann und sein Drachenross, wie ein weißes Seidenband, stürmten auf 20 Ritter zu und durchbohrten sie im Menü zwischen den Wogenden. Eisstrahlen und dem dronenden Gebrüll der Drachen glitten Mann und Drachenross wie Wellen dahin, unaufhaltsam und unhalt. Der umgekehrt Schupenspeer stieß furchterregend Drachengebrüll aus und Blitz in eisigem Licht auf, einen Weg freizumachen. Wo immer Schwarzkohli hinkem, fielen Feinde dem Drachenross zum Opfer. Blitzschnell starben act kultivierend unter dem umgekehrten Schupenspeer. Die anderen waren so verängstigt, dass sie es nicht wagten, ihn aufzuhalten, und wir mit vor Angst erbleichten Gesichten sieht aus im Menü durchbrach Miao Yi die Mensch und stürmte direkt auf die ein bis 200 Männer zu. Die Männer, die Chen Weiwei umringten und ihr Speer schwangen, brüllten, Miao Yi ist da, wer sich mir in den Weg stellt, wird sterben Berghang stießen duen Geschirre und Luo Watting gleichzeitig einen überraschten Lot aus und sahen sich taunten. Sie wollten Miao Yis überragend Speerkunst nicht anerkennen und riefen was für ein Schatz, Zhongdiching, der das Geschehen aus der Fern beobachtet, nift die Augen zusammen, du tiet auf ihn und fragte sein Begleiter, Yongqings Untergebener hat einen so furchterregenden General, warum bei ch noch nie von ihm gehört, als sahen sichen und schüttelten die Kopfe, niemand hat je von ihm gehört. Wie legt war Miao Yis waggelsiger Angriff tatsächlich so erstaunlich, so unaufhaltsam, dass niemand,
der Sichim in den Weg stelti, zwei Speerheben entgehen konnte. Angesichts seiner blitzschnellen Angriff wagten die ein bis 200 Männer, die Chin Weiwei und die Gefahrten umringten, nicht, in aufzuhalten. Miao Yi, allein im IT seinem Drachenross, war wie ein Stein, der auf Tofu trifft, wo immer auftaucht, ken die Feinde panisch Zurach. Hat zuvor zwei Holenmeister im Menü getotet, so dass selbst die anderen Holenmeister es nicht wagten, leichtsinnig zu handeln, und ängstlich zu requitschen. Kapitel 172, Ersterer Schneefall, 7. Wie und Luo Watting waren außer sich vor Wat. Der Herr des Anwesens beobachtet den Kampf, und so will konnten einen Einzelnen nicht aufhalten, zumal sein Kultivierung auch noch nicht hochgenig war. Wie sollten sie es nach dieser Schlacht noch im dem Herrn aufnehmen? Die beiden bestiegen ihr Reittier Seat, sprangen in die Luft und flogen vorwärts, Miao Yi den Weg zu versperren. Sie gaben streng Befehl und führten den Angriff persönlich an, woraufhin die Stehenden angegebenen sofort nach vorn stürmten, Miao Yi den Weg zu versperren. Doch auch sie konnten Miao Yi nicht aufhalten. Dank Black Charcoals Geschwindigkeit und der Tatsache, dass Black Charcoal nun ein Rüstung tragen konnte, zögerte nicht, wo sie stürmen, und MIT Chin Weiwei hinter sich brochte sich kein Sorgen zu machen. MIT Gong Sun Wu und seinen Mannen, die beid Seiten sicherten, fühlte sich Miao Yi, der den umgekehrten Schupenspeer führte, wie ein Fisch im Wasser. Musste sich nur darauf konzentrieren, sich seinen Weg frei zu kämpfen und den Weg für sein Verfolger frei zu machen. Boom! Die ohrenbetäubenden Explosionen holten weiter, und Chin Weiwei, der hinter Miao Yi saß, war entsetzt. Über ein Dutzend Leute stürmten vor, im den Weg zu versperren, doch Miao Yi wird jeden einzelnen geschickt ab. Was chaotisch wirkte, war in Wirklichkeit Jordnet und zeigte keinerlei Anzeichen von Panik. Es erweckt den Eindruck, im dem Spee in der Hand ist sie unbesiegbar, sein Vormarsch unaufhaltsam. Chin Weiwei hat aus unvorstellbarer Entfernung die Gelegenheit, Miao Yis Speerkampfkunst aus nächster Nähe zu beobachten. In nur einer Begegnung fielen drei kultivierend Miao Yis Spees am Opfer. Weniger hatten ihr Vorteil, will aber auch ihr Nachteil, sie konnten nicht all gleichzeitig angreifen. Egal wie viel es waren, nur wenig konnten gleichzeitig angreifen, was es schwierig machte, Miao Yi MIT seinen mächtigen magischen Artefakten Vorwärtsstürmen zu hindern. Jemand nutzte die Gelegenheit, Heitan anzugreifen, wann sein schützend Rüstung war Heitan Dutzend Mal gestorben, doch erhielt dem Angriff stand. Miao Yi, der Heitan anführt, stürmte wann zu sogen vor und rammte unentwegt sein Waff. MIT dem umgekehrten Schupenspeer in der Hand schwang in MIT verheerender Wucht und bahnte sich schließlich einen blutigen Weg durch die feindlichen Reihen. Jeddah, der sich in den Weg stellte, wurde im markerschattenden Gebrüll der Drachen niedergemetzelt. Das Wiehern des Drachenpferds und die verzweifelten Schrei der Kultivierenden holten weiter, Blut spritz überall hin. Die Stehenden Kultivierenden waren verängstigt, mut durch Miao Yis Angriff gebrochen, während die Zuschauer vor Aufregung kochten. Zhong de Cheng, der das Geschehen aus der Fern beobachtet, dort schaut Miao Yis scheinbar unscheinbar Kultivierung und stiess deshalb einen überraschten Ausruf aus. Was für ein beeindruckender General. Ich hat nie gedacht, dass Yang Qing's untergebene Gemanden weien hat, der Berit war, sein Leben für ihn zu riskieren, hat Miao Yis Kultivierung unterschätzt, doch allein die Tatsache, dass dieser es gewahrt hat, mit seinem Drachenpferd in solch ein gefahrlich Lage zu stürmen, Chin Wei zu retten, ließ Zhong de Cheng sicher sein, dass Miao Yi ein treuer Vertrauter Yang Qings war. Dass Yang Qing solch loyal untergebene hat, die Berit waren, Leben für ihn zu riskieren, erfüllten mit unendlichem Need. Auch Yang Xiu, der in der Fern war tit, Unterstützung zu leisten, war verbluft. Sein Augen weiteten sich vor Anglobigkeit, und sein Blut kochte. Hat nie gedacht, dass der Sektenführer so wild sein und ein Belagerung von ein oder 200 Mann durchbrechen und entkommen konnte. Hinter einem Baum versteckt, beobachtet Yarrow Ruotian heimlich den Kampf und konnte sich ein Lächeln nicht verneifen. Der mit der umgekehrten Schupenform war kein kostbarer Schatz,
Aber in den Handen eins Kultivierenden von Miao Yis Niveau konnte sein ganz Kraft entfesseln. Sie murmelt, der Spie MIT der umgekehrten Schuppenform hat seinen Warren Meister gefunden, doch eins must sie zugeben, one dies vollständig Rüstung where Miao Yi niemals so wild güsen. Oder where es ein gewöhnliches Spie güsen, one die Kraft eins magischen Artefakts, hatte dies markt nicht entfesseln können, where von gemandem MIT einem mehre Range hoheren Kultivierungsniveau leicht abuhart werden. Aber Jaro Ruorchen must zugeben, dass Miao Yis erstaunlich Speertechnik einer der Schlüsselfaktoren für seinen Durchbruch und die sen verheerenden Angriff war. Es schien, als kon Miao Yi MIT geschlossenen Augen die Schwachen seiner Gegner erkennen und MIT seinem Spie einen todlichen Stoß ausführen, präzis und fließend. One dies Fähigkeit hatte die Weilen Angreifer nicht gleichzeitig abwehren können. Ein eisiger Wind wet, und Schneeflocken wirbelten in der Luft. Der Belagerungsring wurde durchbrochen und gab einen blutigen Weg zwischen den Gefallenen und Umgestürzten frei. Miao Yi und sein Gefahrten, die eingekesselt güsen waren, kämpften sich frei. Von den nun Kultivierenden, darunter Miao Yi und Qin Weiwei, waren nach ihrem harter kämpften Durchbruch nur noch 5 übrig. Wir waren von den Schwerten des Feindes niedergestreckt worden, weil sie zurückgehalten wurden und Miao Yis Geschwindigkeit beim Durchbruch nicht mithalten konnten. Wohin wollte fliehen, brüllt Duan Jishirei, Under und Luo Watting schwangen gleichzeitig ihr Speer und stürmten vor, sie abzufangen. An der Illusion einer einblutigen blauen Lotusblume zwischen ihren Augenbrauen war klar, das beid hochrangig kultivierend des grünen Lotus waren. Miao Yi dacht, das ist schlecht. Die Kraft einer magischen Waffe 10 Grades ist einem kultivierenden des grünen Lotus im direkten Kampf wohl nicht gewachsen. Man muss bedenken, dass die Stock von kultivierenden des grünen Lotus der von magischen Waffen 2. Grades entspricht. Die Waffen in ihren Handen strahlten schwarz-weiß auf, was darauf hindeutet, dass sie ebenfalls magisch Waffen 10 Grades und kein gewöhnlichen Waffen benutzten. Miao Yi stürmte vorwärts und rief plötzlich, zurückziehen, sein wird galten Gong Sun Wu und den anderen hinter ihm. Nur Gong Sun Wu, Li Yuqian und Zhong Yunian blieben zurück. Die drei gehorchten Miao Yis Befehl one widerried. Von hinten von Verfolgen umsingelt, teilten sie sich sofort in 2 Gruppen auf und flankierten Duan Jishirei und Luo Watting, die auf sie zustürmten. Duan Jishirei und Luo Watting kümmerten sich nicht die drei und ließen sie entkommen, ihr einzig Priorität war es, Miao Yi und Qin Weiwei aufzuhalten. Qin Weiwei war der Schlüssel, sollte sie entkommen, wären all ihr Bemühungen vergeblich gewesen. Haltet mich fest, rief Miao Yi laut, und Qin Weiwei umklammerten fest. Kapitel 171, der erste Schneefall, 9. Kaum hat Zhong de Cheng den Befehl gegeben, stürmten die Truppen hinter ihm, selbst eingeschlossen, MIT lautem Jettos den Berg hinab. Das Getrappel hunderter Huf holte durch die Berge und Wälder. Miao Yis plötzliches Erscheinen bracht den gesamten Plan zunichte. Ursprünglich hatten sie auf Yangqings Angriff gewartet, doch wenn sie Qin Weiwei jetzt nicht aufhalten und die Flucht ermöglichen konnten, wird Yangqing sicherlich nicht erneut herkommen, zu sterben. Nun konnten sie nur noch Qin Weiwei aufhalten, wenn es ihnen gelang. Andernfalls würden sie Yangqings geschwächte Streitkräfte ausnutzen, in einer Schlacht mit roher Gewalt Verlust zu erleiden und zu versuchen, Yangqing zu töten. Zuvor hat Zhong de Cheng jedoch, Yangqing nicht zu alarmieren, den Untergebenen der Bergfürsten befohlen, ein Viel zu weites Netz auszuwerfen. Als die Bergfürsten die Nachricht des Geistervogels empfingen und herbeilten, sie abzufangen, war es zu spät. Hilflos mussten sie zusehen, wie Miao Yi und sein Gruppe vorstürmten und sie außerhalb ihrer Reichweite ließen. In seiner Verzweifelten Flucht schut Miao Yi kein Kosten und Mühen. Sein Rüstung und die von Hei Tan suchten plötzlich, zog 6 erstklassig Dämonenpillen hervor. Verschlang 6 magische Artefakte und verbrochte dabei fast ihre gesamte Energie, sie wieder aufzufüllen und so ihre Verteidigungsfähigkeit schnell wieder herzustellen. Die Verfolger kamen immer nahe, und konnte seine Schopft Magi und sein Verletzungen nicht in Ruhe herauscurieren. Sofort und folgten ihm eilig, wann sich mit Zhong de Chengs Truppen anzuliegen,
Sundern Lesen Sie die Verfolgung übernehmen. Waren dessen Verfast Yang Qing eilig Dekret auf Jadestreifen und Übergab Sie Qingmai und Qingju, damit dies Sie mithilf ihrer Geistertier schnellstmöglich und die noch nicht eingetroffenen Truppen aus den Bergen übermittelten. Nach 100 Meilen so Yang Qing, das die Verfolger im weiterhin unerbittlich auf den Fersen waren. Plötzlich schwanger seinen Spee und richteten auf die Wegebelung vor ihnen. Dreist befahl all Einheiten gehorchen meinem Befehl. Folgt mir direkt in das Gebiet der Präfektur Wanqing, ze stort al holen, die findet, ebnet al Berge ein, direkt in die Präfektur Wanqing, al waren verbluft. Die Präfektur Wanqing angreifen, die doch unter der Jurisdiction des Junbing-Palast stand. Och Miao Yi, der Qin Weiwei hielt, wirkte überrascht. War der Präfekt etwa wahnsinnig geworden. Die Präfektur Wanqing gehort nicht einmal am Gebiet des Geniepalasts. Wird es unter diesen Umständen ein so unbedeutender Präfekt wie wagen, das Gebiet des Junbing-Palasts anzugreifen und Unruhe zu stiften? Al fragten sich, ob sich verhort hatten. Der Kampf zwischen der Präfektur Nanxian und der Präfektur Chongping war schließlich ein intern Angelegenheit des Geniepalasts, al Problem konnten intern gelost werden. Aber das Gebiet der Präfektur Wanqing anzugreifen, war etwas anders. Die Lage in der Präfektur Wanqing ist anders. Es kam eine Provokation des Junbing-Palasts gleich, einem Angriff auf ihn. Man kann sich die Folgen einer solchen Provokation des Palastern ausmalen. Bergfürst Buiting II, der unter Yang Qings Befehl stand, reflort, Präfekt, unsere Streitkräfte sind noch nicht vollständig versammelt. Der Umgang mit Zhong de Chengs Truppen ist bereits kritisch, warum sollten wir noch mehr Arge verursachen, Yang Qing spottet, selbst wenn unsere Streitkräfte vollständig versammelt wären, wird uns ein direkt Confrontation mit Zhong de Cheng keinen Vorteil verschaffen. Selbst wenn wir gewinnen würden, wäre es ein verheerender Kampf für beide Seiten. Ton mai konnte nicht umhin, in zu erinnern, Präfekt, die Präfektur Wanqing untersteht der Jurisdiction des Junbing-Palasts, nicht unserem Genie-Palast. Sobald wir die Präfektur Wanqing angreifen, werden wir mit Sicherheit den Zorn des Junbing-Palasts auf uns sehen, und ich fürchte, wir werden die Folgen nicht tragen können. Yang Qing, der seine Truppen in schnellem Tempo anführt, schnaubte verachtlich. Was geht mich der Zorn des Junbing-Palasts an? Unser Palasther wird die Verantwortung übernehmen. Why konnte ein kleiner Präfekt wie ein so groß Verantwortung tragen? Kapitel 172, Umkehrung, 1, HMPF. Manche halten uns für einen weichen Teigklumpen, den man leicht formen und manipulieren kann. Wenn dieser Kampf dem Ansehen unserer Präfektur Nanxian nicht zuträglich ist, werden wir selbst im Falle eines Sieges endlos Problem haben. Wir müssen einigen klarmachen, dass es nicht so einfach ist, Yang Qing zu verschlingen. Nur dann werden sie sehr auf jemand anderen richten. Ist es nicht Zhong de Cheng, der kämpfen will? Ich wird in ein vernichtend Schlacht führen. Wenn mich provoziert, Yang Qing, dann will ich sehen, aber Leben zurückkehren kann, Qin Wei kannte die verborgenen Motiv dahinter nicht und hat noch Zweifel. Doch angesichts der vielen Beteiligten wollte Yang Qing die Details seines Plans vorerst nicht preisgeben. Hobabwend die Hand, kein Wort mehr, ich habe mich entschieden, gab Qing mein Einsätzen, Qin Wei bei der Versorgung zu helfen, befahl still zu sein, und reflort, kein Panik. Ich habe mein eigenen Plan. Solange all zusammenhaltet und meinen Befehlen gehorcht, werden wir umso sicherer sein, besser wir kämpfen, was hatten die anderen noch sagen sollen? Die Anführer konnten nur lautstarkend werden, wir sind bereit, unser Leben für den Gutschein zu riskieren, Qing mai holt ein kleines Unsterblichkeitsgrad aus ihrem Speichering, Trieberen Dratchenen, neben Miao Yi zu laufen, und 40 Qin Wei zu wanden. Mit einer Last wenige fühlte sich Miao Yi viel leichter. In Anwesenheit von Yang Qing und den anderen atmete leichtet auf. Hob seinen Speicheringen Dines, Sogstrom spiritueller Energie in sein Lungen, lost die Schutzmagie in seinem Körper auf und entspannte sich, damit die heilend Wirkung sein Verletzungen heilen konnte. Nachdem sein Verletzungen fast vollständig verheilt waren, befahl He Tan, Yang Qing und den anderen zu folgen.
Selbst nahm ein Wunschkraftperl in den Mund, schloss die Augen und Würfenert sie still, seine schopft magisch Kraft wiederherzustellen. MIT Einbruch der Dunkelheit trotz die Grupp Wind und Schnee. Yang Qing rief seinen truen Diener Gong Sun wu zu sich unterkundigt sich heimlich nach dem Geschehenen. Gong Sun wu war sein Vertrauter, und die nicht der einzig sage war, verschwiege natürlich nichts und erzählt, was geschehen war. Nachdem erfahren hat, dass es genau so gekommen war, wie es vorhergesagt hat, Qin Weiwei war tatsächlich in einen Hinterhalt geraten, schuld Yang Qing das Mädchen insgeheim für ihre Dummheit. Was Yang Qing jedoch überraschte, war Miao Yis plötzliches Auftauchen. Und sein Drachenross stürmten durch ein Mensch von ein bis 200 Mannen und riskierten ihr Leben, Qin Weiwei zu retten. Yang Qing war verblüfft und fragte sich, ob das wirklich war. Fragte sich, ob Miao Yi mit seinem Kultivierungsniveau einen so massiven feindlichen Angriff im Alleingang hat abwehren können, und befragt Gong Sun wiederholt. Auch Gong Sun was suchten von tiefer Bewunderung für Miao Yi. Erzählt, wie dieser mit einem Spie in der Hand mit solcher Inbrunst durch die feindliche Umzingelung gestürmt war und selbst angesichts des atemberaubenden Anblicks noch vorfurcht zitterte. Yang Qing atmet erleichtert auf und dacht, genau so war es damals in Fuzhu Yang Qing wusste, dass sich nicht getauscht hat. Diesmal war es genau wie in der Fuguang Hole vor einigen Jahren. Diesmal hat dieser Young Man, Miao Yi, als in den Wind geschlagen und sein Leben riskiert, sein Tochter zu retten. Natürlich wusste dass das Verhältnis zwischen Miao Yi und Qin Weiwei nicht gut war, aber genau das machte es so außergewöhnlich. Es war offensichtlich, dass Miao Yi sein Leben nicht für Qin Weiwei, sondern für ihn, Yang Qing, riskiert. Hat ihn also nicht falsch eingeschätzt, sein Erwartungen an ihn waren nicht vergebens gewesen. Nachdem Gong Sun wu entlassen hat, dreht sich Yang Qing Mund. Betrachtet Miao Yi aufmerksam. Ihm fiel auf, dass Miao Yis kunstvoll Rüstung weitaus schöner war als sein eigen. Am auffälligsten war jedoch, dass selbst das Fett Drachenford in voller Rüstung steckte, wahrlich beispiellos, unglaublich luxuriös. Yang Qing verstand sofort, dass das Fett Drachenford Wandis Rüstung in dem chaotischen, waldartigen hier längst gefallen war. Die Kraft des Drachen hat Miao Yi nicht so schnell hinien und hinauseilen können, sein Tochter zu retten, hat wahrlich Glück gehabt. Sein Blick verweilt auf den 6 Speicherungen in Miao Yis Handen, dann wanderte zu der imposenten Kampfrüstung, die Miao Yi und Hei Tan trugen, und dem Langenspie, der morderisch Absicht ausstrahlt. Sein Gesichtsmuskeln zuckten unwillkürlich. Miao Yi dacht, dieser Jung scheint auf eine Reise reich geworden zu sein. Wie sonst konnte ein gewöhnlicher Höhlenmeister in solch extravagant und luxuriös Ausrüstung kommen, erst hüt zurückgekehrt, holte Yang Qing's Stimme plötzlich in Miao Yis Ohr. Unterbrach schnell die Verfernährung der Wunschkraftperl, sein magischen Kräfte wiederherzustellen, und antwortet schwach, Ihr Untergebener ist schuldig, ich bin spät zurückgekehrt. Yang Qing schnaubte kalt, warst du wirklich im sternen Meer? Miao Yi antwortet schwach, ja. War als ander als begeistert. Hat sein Untergebenen in den Tod geführt, die Dunglei-Hol war zerstört, und was nicht einmal, aber seinen Posen als Höhlenmeister behalten wird. Mit deinem Kultivierungsniveau, konntest du überhaupt lebend aus dem sternen Meer zurückkehren, spottet Yang Qing, innerlich aber verblüfft. Dieser Kerl hat ihn noch nie enttäuscht, hat das sternen Meer tatsächlich überlebt. Es war extrem gefährlich, eine Nahtoderfahrung, nur durch pures Glück konnte mein Untergebener mit dem Leben davonkommen, wie war die Ausbeut diesmal, dacht Miao Yi. Hat es doch nicht wirklich auf mein Sack hin abgesehen, oder? Du bist ein Vorgesetzter, du würdest doch nicht mit gewollt den Untergebenen bestehlen, oder? Wenn das bekannt wird, wer würdest du noch wagen, für dich zu arbeiten? Antwortet bescheiden, nicht viel, nur ein klein Ausbeut, ein klein Ausbeut? Ich dacht, du hattest ein ordentlich Ausbeut gemacht, was, du Angst, dass ich dich ausraub? Nein, dies unbedeutenden Dinge deiner Untergebenen sind kaum des kritischen Blicks einhören würdig, Yang Qing schnaubte, wo sind den Untergebenen? Miao Yi war einen Moment lang sprachlos. Was geschehen musst, geschah. Nach kurzem Sogen,
da die unausweichlichkeit Sperti, Antwertiter Ernstschlossen, ich bericht dem Herrn, das Sternenmeer wirklich zu gefährlich ist. Wir waren gerade erst in das Gebiet des Sternenmeers eingedrungen und noch nicht einmal gelandet, als wir von dämonischen Bestien angegriffen wurden. Nun meine Angegebenen konnten nicht entkommen und starben auf der Stelle. Erst jetzt begreifst du, wie gefährlich das Sternenmeer ist, schnaubte Yang-Ching erneut verächtlich und schwieg lange, bevor ein Nachricht übermittelte. Die Lüt der Bloren Jadesekte wissen nur, dass du Lüt dorthin geführtest. Kapitel 173-1, Umkehrung, 2. Miao yi war verbluft, doch nachdem sich gefasst hat, verstand war überglücklich. Das war Yang-Ching, der in Biscuits. Offenbar hatte dies Schwierigkeit mühelos überwunden, und sein Bemühungen, sein Adoptivtochter zu retten, waren nicht umsonst gewesen. Erwidert, vielen Dank, Herr des Anwesens, für Ihre Hilfe. Yang-Ching schnaubte wörtlos, doch innerlich amüsierte sich und fragte sich, wie Zhong de Chengs Gesichtsausdruck nun wohl aussehen wird. Ihm war völlig klar, dass es diesmal keinen Einfluss auf die Entscheidung des Chompingen Wesens haben wird, ob Miao Yi sich in der Donglai Hole befand oder nicht. Was geschehen war geschehen, und es hat nichts damit zu tun, ob dieser Bengel dort war oder nicht. Im Gegenteil, das plötzlich Auftauchen dieses Bengels hat Zhong de Chengs Pläne zunichte gemacht. Zhong de Cheng musste wohl wat koschen. Wusste auch, dass where Miao Yi nicht im einem Schott zurückgekehrt und in der Donglai Hole geblieben, im des Sen Stock wahrscheinlich nichts hat ausrichten können und womöglich sogar sinnlos gestorben war. Daher schien es, als sie der Ausflug des Bengels zum Sternenmeer tatsächlich ein Glück gewesen, obwohl es ein Fehler war, hat im Angewalt geholfen, ein gefährliche Situation zu lösen. Nachts wurde der Schneefall starker, und der Glattboden bedeckt sich allmählich im Schnee. Die Großsoldatentrupp ritt unermüdlich durch die Verschneit Nacht, nur die Ausdauer der Drachenfurt hielt stand, gewöhnlich Förder waren längst zusammengebrochen. Chen Weiweis Verletzungen waren verheilt, und ihre Schopft Maggie hat sich zu 5 oder 6 Centeln erholt. Das Reiten auf einem Drachenfurt war natürlich kein Problem, was ein gut Nachricht war, aber Miao Yi hat etwas, worüber nichts zu sagen wusste. Denn Tant Chingmai hat sich nicht verandert haben dürfen. Der Grund, warum dasselbe Reittier ritt, war, das Black Charcoals kraftvoll Trittes Chingmai, dem Reittier, das Sie und Chen Weiwei trug, schwermacht im der Gruppschritt zu halten. Zuvor war Chen Weiwei verletzt gewesen, und Miao Yi hat Sie not gedrungen tragen müssen. Nun war es natürlich unpassend, dass ein Mann und eine Frau gemeinsam auf Black Charcoal ritten. Als die größten Sprach, blieb Miao Yi nichts anderes übrig, als Black Charcoal im ihrem Reittier zu tauschen. Black Charcoal war, anders als Chingmai, ungehorsam, es gehorcht allem, was sein Herr sagt. Ein Fremder auf dem Rücken machte es äußerst unglücklich, und Miao Yi musste es zum Gehorsam zwingen. Black Charcoals Geschwindigkeit war makellos, im Chingmai und Chen Weiwei auf dem Rücken hielt es problemlos im der Gruppschritt. Im Gegensatz dazu fand sich Miao Yi, der es gewohnt war, auf dem stattlichen schwarzen Holzkollöpfer zu reiten, plötzlich auf einem dünneren Drachenfurt wieder und schien sich damit nicht wohl zu fühlen. Doch das war nicht der springende Punkt. Miao Yi verstand nicht, was Yang-Ching vorhat. Hat zwar klar erklärt, die Präfekte Wanching angreifen zu wollen, doch nun umkreiste die verschiedenen Holen und Festungen der Präfekte, scheinbar jegliche Angriffsabsicht. Dabei führte Yang-Ching die verfolgenden Truppen auf einem verschlungenen Pfad durch die gesamte Präfekte Wanching. Nicht nur Miao Yi, sondern auch die anderen waren ratlos. Bergfürst Pei Xingxiu, der in vollem Tempo herbeilte, konnte nicht anders, als Yang-Chings Absichten noch einmal zu ergründen. Unerwartet enttäuschten in Yang-Chings erste Wort, morgen früh wirst du es verstehen. Nicht nur Yang-Chings Antigebene, sondern auch Zhong de Chengs waren misstrauisch und fragten sich, welche Absichten Yang-Ching wohl verfolgt, als sie durch die Präfekte Wanching führte. Unterwegs erinnert Zhong de Chengs Antigebene, Bergfürst Mayu, sie, Präfekt, Yang-Ching führt uns im Kreis die Präfekte Wanching, die konnte ein Falle sein Sprach aus, was alldachten, und die anderen Bergfürsten stimmten zu, genau, Herr, Mayus Wort klingen einleuchtend. Es ist offensichtlich,
das alle vorsichtig sind, wir müssen bei diesem Vorhaben äußerst vorsichtig vorgehen Jongdechen Kokti vor wat. Sein Plan war bis eines kleinste Detail geheim, understand kurz vor dem großen Erfolg, als diese Bengel plötzlich auftaucht und als ruiniert. Die den Tunfall aller Anwesenden bemerkt, die Verfolgung brechen wollten, war unzufrieden, lacht aber äußerlich herzlich und sagt, wenn wir die Verfolgung wirklich brechen, tappen wir in Yang Qing's Falle. Bergfürst Sheng Huigang fragte, Herr, warum, glaubt Yang Qing verfolgt einen hinterlistigen Plan, entgegnet Zhong de Cheng und dutit auf die Fliehend Gruppe vor uns Yang Qing Fleet direkt vor uns Sirenes, wie konnte uns etwas verheimlichen? Sollte etwas unerwartetes passieren, drehen wir sofort und verschwinden. Wie konnte Yang Qing uns Schwierigkeiten bereiten, Lin Shu Tian erinnert der Großteil von Yang Qings Truppen folgt uns nicht. Soget Yang Qing etwa absichtlich sieht, seinen Angegebenen ein Falle zu stellen und uns denn in einen Hinterhalt zu locken, Zhong de Cheng lacht herzlich, unsere Streitkräfte sind Yang Qing zahlenmäßig und starkmäßig ebenbürtig. Ein Hinterhalt wie dieser wär völlig wirkungslos, wär ein verzweifeltes Spiel, wird Yang Qing uns so überfallen, wär das unglaublich töricht. Wenn sein Mann versammelt hat, konnte uns leicht bis zum Tod bekämpfen, aber sein Truppen für einen Hinterhalt zu zerstreuen, ist einfach lächerlich, verfolgt Yang Qing, sammelt ihr Streitkräfte und greift in direkten. Ist erst einmal tot, ist jeder Hinterhalt sinnlos. Als sei das Horten, rieben sich erleichtert das Kinn. Nach kurzem Nachdenken hielten sie es für durchaus möglich. My NGOC hat jedoch noch Zweifel, Yang Qing hat uns durch die Präfektur Wanqing geführt. Konnte imiti der Präfektur Wanqing unter eine Deck stecken? Was, wenn die Präfektur Wanqing Truppen entsenden wird, sich imiti Yang Qing zu verbunden? Zhong de Cheng schüttelte lächelnd den Kopf und sagt, wir nutzen das Gebiet der Präfektur Wanqing nur vorübergehend, wir mischen uns nicht in die Angelegenheiten des Duels anderen ein. Ein Angriff der Präfektur Wanqing wär vergleichbar imiti einem Angriff des Palasts Jinbing auf den Palast Zhenyi. Wie konnte es sich der Präfekt der Präfektur Wanqing erlauben, einen Krieg zwischen den beiden Palasten anzuzetteln? Mayu, die auf ihrem schnellen Drachenpferd saß, dacht einen Moment nach und fand die Erklärung einleuchtend, fragte aber dennoch zweifelnd, warum hat Yang Qing uns dann durch das Gebiet der Präfektur Wanqing geführt? Die waren Kapitel 173-2, Umkehrung, 3, Meister Mayu ist übermäßig besorgt. Zhong de Cheng dreht den Kopf und warf ihm einen Blick zu. Im Word klar, dass diese Antigebene es gewohnt war, seinen Meinungen zu widersprechen, was man als übertrieben Vorsicht bezeichnet. Daher wäre sein Tonfall ein kritisch Haltung gegenüber Mayus fähig, wenn ICHS Wage, die Präfektur Nanxian anzugreifen, wie konnte ICH die Lanyu-Sektor denn nicht Meitien besehen? Der Grund, warum die Lanyu-Sektor es zuvor gewahrt hat, sich in den Streit zwischen Luyu und Yang Qing einzumischen, war, das Fengxing zu Yang Qing unterstützt, aber dieses Mal fand Yang Qing niemanden, der ihn unterstützt. Es klarzustellen, unsere Truppen sind gerade erst von der Präfektur Chongping aufgebrochen, und jemand aus Hixing Zhu's Lager hat die Lanyu-Sektor bereits gewarnt. Sollte es den Markt außerhalb des Geniepalasts wagen, sich eine Erlaubnis in die Angelegenheiten des Geniepalasts einzumischen, seien sie gewarnt, der Geniepalast wird Truppen entsenden, sie zu vernichten. Glaubt die Jete-Sektor wagt es, sich an seinem Geniepalast entgegen zu stellen? Nach all wär jede weitere Versogierung undankbar. My NGOC vollzieht die Hand und sagt, der Präfekt hat so akribisch geplant, ICH war in der Tat überversichtig, Vorsicht ist nie verkehrt, erwidert Zhong de Cheng, gab sich großmütig, winkte ab und setzte sein unerbittlich Verfolgung fort, sein Angegebenen in einer unerbittlichen Jagd. Außerlich zeigte kein Regung, doch sein Angegebenen konnten die Sorg in seinem Hasen nicht erahnen. Diesmal stand ein solch gewaltiges Unturnchman bever. Die Eroberung des Bezirks Nanxian war ein Sasch, doch die Toten Yang Qings erfordert lediglich ein Ausried, ihren Vorgesetzten Bericht zu erstatten. Solange es ihren Vorgesetzten gefiel, würden sie natürlich ein Ord zudrücken. Sollten sie scheitern, wären die Folgen immens. Selbst MIT hi Junies Unterstützung wär ein Hinterhalt auf einen ihrer Lüt,
ein Angelegenheit des Geniepalasts, inakzeptabel, sollte Yang Qing die seinen Vorgesetzten melden. Die höheren Autoritäten würden den niemals zugeben, ihren eigenen Mannen den Befehl zum Angriff auf die eigenen Leute gegeben zu haben. Selbst die Junior Word jegliche Verbindung abstreiten, und die Verantwortung lege bei Zhongdecheng. In dieser Situation wird Zhongdecheng Yang Qing nicht angeschoren davonkommen lassen, selbst wenn in BISANS der Welt verfolgen muss. Doch am meisten erzürnt Zhongdecheng Miao Yi, der plötzlich ausdem nichts auftaucht und sein Plan durchkreuzt. Das leckere Stück Fleisch war im Interesse werden, danach würde diesem Bengel ein Lektion erteilen müssen. Die beiden Truppengruppen setzten eine unerbittliche Verfolgung im Gebiet der Präfektur Wanqing fort, während sich dort ein weitere Gruppe versammelt hat, die anderen Bergfürsten unter Yang Qings Befehl, die noch nicht zusammengekommen wären. Nachdem die Bergfürsten Yang Qings Befehl erhalten hatten, hielten sie ihre Verstärkungen sofort. Nach einer kurzen Beratung änderten sie rasch ihre Richtung und griffen direkt von der Präfektur Nanxian aus die Präfektur Wanqing an. Sie setzten Truppen aus den verschiedenen Bergen ein. Gemeinsam hissten die Bergfürsten die Banner des Geniepalasts, der Präfektur Chongping und Zhangdecheng und führten ihre Untergebenen zu einer Reihe von Angriffen auf die Kongding-Hole, die Schuchere-Hole, die Luoding-Hole und weitere Holen. Die Geschwindigkeit, im IT der SIE-Truppen von einem Berg zur nächsten entsandten, die Holen anzugreifen, war unvorstellbar. Die 7 Bergfürsten unter Yang Qing teilten sich in 7 Gruppen auf und durchkämpften den Holen, die unter der Kontrolle des Zhongshubergers und der Präfektur Wanqing standen. Schließlich, in einer eisigen, verschneiten Nacht, versammelten sich die 7 Truppengruppen, die von verschiedenen Orten herbeiströmten, Fass des Zhongshubergers, singelten in und starteten einen massiven Angriff. Der Zhongshuberg wird gewissermaßen von einem Unglück des Himmels getroffen, angriffen, wann das man den Grund dafür verstand. Nachdem der Bergfürst des Zhongshubergers ein Geistertier entfesselt hat, Verstärkung aus der Präfektur Wanqing anzufordern, führte seine Truppen in einem verzweifelten Versuch, den Belagerungsring zu durchbrechen. Doch die vereinten Streitkräfte der 7 Berge griffen einen seiner Berge an, nachdem sie bereits die Truppen in den verschiedenen Holen unter seinem Kommando vernichtet hatten. Der Ausgang der Schlacht war vorhersehbar. Angeführt von Xiong Xiao, dem Bergfürsten des Schauteiberges, verbündeten sich die 3 Bergfürsten, sich dem Bergfürsten des Zhongshubergers entgegenzustellen, wurden aber schließlich von Xiong Xiaos Schwert niedergestreckt. Der Berg Zhongshu wird dem Erdboden gleichgemacht, es gab keine Überlebenden. Nach dem blutigen Massaker brannte die Hauptteil des Berges bis auf die Grundmauern nieder. Die Bergherren versammelten sich, nickten einander zu und führten eilig ihre Untergebenen zum Berg Zhongshu, ihren Plan in die Tat umzusetzen. In einer stillen, verschneiten Nacht lag das Anwesen Wanqing still unter einer weißen Schneedeck. In seiner Meditationskammer wird der Anwesensherr Liu Jingtian durch eilig Schreit aufgeschreckt. Offnet die Augen und sah sein Dienerin. Bevor etwas sagen konnte, rief sie besorgt, Anwesensherr, etwas Schreckliches ist geschehen. Das Anwesen Chongping untersteht der Herrschaft des Stadtthurn. Der Yi-Palast ist mit seinen Truppen in das Gebiet unserer Präfektur Wanqing eingedrungen. Liu Jingtian erschrak und rief entsetzt aus. Zwischen den beiden Präfekturen liegt die Präfektur Nanxian, warum sollte die Präfektur Chongping angreifen? Stimmen die Nachrichten. Die verschiedenen Präfekturen unter der Kontrolle des Zhongshubergers wurden von Changpings Präfekten Zhongdecheng, der persönlich seine Truppen anführt, vollständig vernichtet. Als der Zhongshuberg den Notruf absetzt, waren sie bereits belagert, die Dienerin überreichte im rasch die J-Tafel mit der bitterem Hilf. Liu Jingtian nahm die Tafel entgegen, las sie und geriet in Wut und fast in Panik. Was bedeutet es, dass die Präfektur Chongping es wagt, die Präfektur Wanqing anzugreifen? Das bedeutet, dass der Yi-Palast den Bing-Palast angriffen hat. Das ist kein Scherz, es ist von größter Wichtigkeit. Liu Jingtian zögert nicht, sprang vom Steinbett und eilte davon. Kurz darauf holten Alarmglocken durch das gesamte Gebirge der Präfektur Wanqing. Botenvogel flogen aus der Präfektur Wanqing auf. Einer flog zum Palast Junbing,
die Nachricht zu übermitteln, ein anderer Eilteaser Präfekter Wanching, Truppen aus den Bergen zu sammeln. Präfekter Fürst Liu Jingtian, in voller Rüstung, 30 Truppen in voller Geschwindigkeit durch die Verschnitt nackt. Also 10 Truppen versammelt hat und den Berg Chungsho erreicht, war diese zu einer trostlosen Einheit geworden. Liu Jingtian blickte zum Himmel auf und brüllt wütend, Zhongdecheng, Bericht. Nachricht vom Berg Näher ist eingetroffen. Tatsächlich befindet sich ein großes Truppenkontingent mit bösen Absichten in unserer Präfektur Van Hung. Der Feind ist vorbereitet. Ich befehl allen Bergen, nicht überstürzt zu handeln und sich schnell zu mir zu versammeln, nachdem den Befehl gegeben hat. 30 Liu Jingtian 10 Truppen eilig davon. Auf halbe Kapitel 174-1, Umkehrung, 4. Der Eintreffend war tatsächlich schon Xiao. Trieb 10 Drachenrossen, volltit Grussen die Hand und Sprach, Bergfürst schon Xiao vom Schauteigeberg, im Auftrag des Geniepalasts im Bezirk Nanxian, bittete mein Audienz beim Präfekten des Bezirks Wanching. Ich habe ihnen ein wichtige Angelegenheit mitzuteilen. Ich hoff, sie gewähren mir ein Audienz, fragte wissentlich, wohl wissend, dass der Mann vor ihm der Präfekt des Bezirks Wanching war, gab aber vor, es nicht zu wissen und bat mein Audienz. Liu Jingtians Gesicht verfinstert sich, ich bin es. Vom Geniepalast wagt es immer noch, mich aufzusuchen. Hat wahrlich kein Furcht vor dem Tod Hung war einen Moment lang verbluft, stieg hastig von seinem Pferd und zog ein Jade-Tafel hervor. Im IT bei den Handen präsentierte sie. Präfekt Yang Qing hat dies Jade-Tafel persönlich für mich anfertigen lassen, sofort nahm jemand die Tafel entgegen und reichte sie Liu Jingtian. Dieser warf einen Blick darauf und runzelt leicht die Stirn. Die Jade-Tafel Yang Qings besagte im Wesentlichen, dass die beiden Präfekturen stets friedlich zusammengelebt hatten. Zhongdecheng aus der Präfektur Chongping jedoch mit seinen Truppen verret begann gen und rebelliert hat und in das Gebiet der Präfektur Wanching geflohen war. Daher bat Yang Qing Liu Jingtian in aller Dreistigkeit sein Unterstützung bei dessen Besietigung. Selbst wenn Liu Jingtian nicht kooperierte, hoffte dass Liu Jingtian im keinen Unterschlupf gewähren, sondern Zhongdecheng zurück in das Gebiet des Geniepalasts verbannen wird, zu verhindern, dass Zhongdecheng der Präfektur Wanching Schäden zufügt. Versprach Liu Jingtian später ein großzügige Belohnung und so weiter. Die Jade-Tafel trug Yang Qings Siegel, sie konnte unmöglich ein Forschung sein. In Zurück schicken? Mein Männer zu toten und sie zurück zu schicken, soll als lösen? Liu Jingtian plant, mit Zhongdecheng abzurechnen, und jemanden zu haben, der bei dessen Besietigung mitwirkt, war sicherlich von Vorteil. Wollte sich jedoch nicht vorschnell mit Yang Qing verbunden, zumindest musste sich selbst ein Bild machen. Andernfalls wird niemand wissen, ob es echt oder geforscht war, und wollte nicht in ein Falle tappen. Liu Jingtian stimmte weder zu noch lente ab, sondern lot schon Xiao, zu bleiben und die Gruppe zu begleiten, und hielten damit im Grund als Geisel. Xiong Xiao blieb ruhig, diesmal war auf Yang Qings Befehl gekommen, sein Versprechen gegenüber Liu Jingtian zu halten. Wär ein gewöhnlicher kultivierender Gusen, der als Geisel genommen wird, hat es ihm sicherlich schwerfallen, Liu Jingtians Vertrauen zu gewinnen, ein Bergfürst hingegen hat betrachtliches Gewicht. Xiong Xiao riskiert in dieser Situation sein Leben, jeder Fälle hat in mit Sicherheit das Leben gekostet. Xiong Xiao war es wahrlich wert, Yang Qings Vertraute Untergebener zu sein und wird dessen Jarlanger gut gerecht. Im entscheidenden Moment handelte sofort und wagte es, sein Leben für Yang Qing zu riskieren. Dies war natürlich Yang Qings Art zu verdanken, sein Untergebenen zu führen und so ein Gruppe loyaler Anhänger zu formen. Gong Sun Wu beispielsweise so, dass Qin Weiwei umsingelt war, wusst, dass es sich einen Hinterhalt handelte, riskiert aber dennoch sein Leben, sie zu retten. Wang Hai, Li Yuqian und Zhong Yunyang taten dasselbe, und Wang Hai fiel dabei im Kampf. Och Miao je riskiert aufgrund seiner Beziehung zu Yang Qing als, Qin Weiwei zu retten. Natürlich gab es noch einen anderen eigennützigen Grund, warum Xiong Xiao bereit war, dieses Risiko einzugehen. War Yang Qings engster Vertraute, sollte Yang Qing sterben, würde es Xiong Xiao wahrscheinlich nicht besser ergehen. Der Himmel verdunkelte sich leicht.
Im Morgenlicht schien die Sonne durch die schweren grauen Wolken und tauchte die gesamte Landschaft in ein dunstiges Licht. Auf die